ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. PU ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ 35. ಟೈಮ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಇಸ್ 3 hours. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ABCD 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ 15 MCQs ಮತ್ತು 5 fill in the blanks questions ಇರುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 1 mark. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ಸತಿ ಬರೀಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್, alternate questions are given at the end of the question paper in separate part F for visually challenged students. ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೇನು ಬೇಡ, ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 15 into 1 15. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ, 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ set of all x such that x belongs to R minus 5 less than x less than or equal to 7. ಇದು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. -5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. -5ಗೆ ಓಪನ್, 7ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. -5 7 ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ containing -5 7. There are infinitely many elements in this, so we write the interval. Interval form is this, -5 7. So first question again, answer is option D. Okay, open closed interval, -5 7. Move on to the next one. Second question, function f is defined by f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find the value of f of 0. f of 0 ಅಂದರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? f of x is given as 2x minus 5. f of 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2 into 0 minus 5. 2 into 0 ಎಷ್ಟು? 0 minus 5 is equal to -5. ಕರೆಕ್ಟಾ? x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. 2 into 0 0 0 minus 5 -5. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. f of 0, 2 into 0 0 0 minus 5 is -5. Very simple question on functions. Third one, the range of the function trigonometry f of x equal to sin x. We know range of sin x is the closed interval -1 plus 1. Maximum value of sin function is 1 and the minimum value of sin function is -1. Third one again, answer is option C. Closed interval -1 1. Okay, we know that sin x and cos x have the range, same range, closed interval -1 to +1. Tan x and cot x have the same range, all real numbers. Correct? Secant x and cosec x have same range, all real numbers except the open interval -1 plus 1. Learn the domain and range of all the 6 trigonometry functions. ಆ ಟೇಬಲ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ f of x. ಸೊ f of x sin x ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. sin x will assume all the values between -1 and +1 including -1 and +1. So third one ಗೆ answer is option C. So move on to the next one, question number 4. The additive identity of √5 plus 3i's. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ z plus 0 is equal to 0 plus z equal to z ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. z plus 0 ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ z, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 0. ವಿ ನೋ ದಟ್ z plus 0 is equal to 0 plus z is equal to z. This is true for all z belongs to the set of the complex number C.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 0 plus 0i is the additive identity. Additive identity. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 is the multiplicative identity. Additive inverse ಕೇಳಿದ್ರೆ -z ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಅಂದ್ರೆ 0 plus 0i, that is option B. Fourth one ಗೆ answer is option B. ಓಕೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ z plus 0 is equal to 0 plus z equal to z. True for all z belongs to C. So 0 plus 0i ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, √5 plus 3 ಏನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ 0 plus 0i ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅಂದ್ರೆ 1 plus i into 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ -z ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ z ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ -z. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1/z. ಸೊ z ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. 1/z ಅಂದ್ರೆ z ಬಾರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ -5 into 1/8i ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -5i into 1/8i ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ is equal to -5/8 ಆಯ್ತು. -5/8 i into i ಅಂದ್ರೆ i ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5/8 into i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1. -5 into 1/8 ಅಂದ್ರೆ -5/8. I into i square. I square is -1. ಕರೆಕ್ಟಾ? -5/8 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ -5 into 1/8 is -5/8. I into i square. I square ಅಂದ್ರೆ -1. This becomes 5/8. 5/8 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 5/8 plus I into 0. Because imaginary part is 0. So 5/8 plus I into 0 ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? -5 into 1/8 ಅಂದ್ರೆ -5/8 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I into i ಅಂದ್ರೆ i ಸ್ಕ್ವೇರ್. I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ -1. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5/8 ಅಂದ್ರೆ 5/8 plus I into 0. ಸೊ a plus ib ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Move on to the next one, question number 6. The solution of inequalities ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3x plus 8 greater than 2. 3x plus 8 is greater than 2, where x is a real number. So this implies 3x is greater than 2 minus 8. ಎರಡು ಕಡೆ -8 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 minus 8 ಅಂದ್ರೆ -6 ಆಗುತ್ತೆ. So divide by 3 on both sides. When you divide by positive number on both sides, inequality sign remains the same. ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. So divide by 3 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. x is greater than -2. x is greater than -2 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ -2. -2 to infinity ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ x is -2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ x is greater than -2 ಅಂದ್ರೆ -2 to infinity ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. -2 to infinity ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ -2 to infinity ಹೀಗೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು -2 to infinity. -x is greater than -2 ಅಂದ್ರೆ -2 to infinity, which is option A. Sixth one ಗೆ answer is option A. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3x plus 8 greater than 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3x is greater than 2 minus 8. 2 minus ಅಥವಾ add -8 on both sides of inequality ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 minus 8 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -6 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ x is greater than -2. Greater than -2 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ -2. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ -2, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. -2 to infinity ಬರುತ್ತೆ. Option A is the answer. Next one, question number 7. The equation of the line which has slope 2 and y-intercept -5 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಅಂತ. ಸ್ಲೋಪ್ m is equal to 2. ಸ್ಲೋಪ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. y-intercept is denoted by the symbol c. Y-intercept is denoted by the symbol c. Y-intercept is c -5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ y is equal to mx plus c. Slope is given as y intercept. Slope is 2. Y intercept is -5. Equation of line ಏನು y is equal to mx plus c. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ನ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. m ಅಂದರೆ 2, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು x. c ಅಂದರೆ y intercept, that is -5. Slope is 2, y intercept is -5. ಕರೆಕ್ಟಾ? m ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ, c ಜಾಗದಲ್ಲಿ -5 ಹಾಕಿ. Or you write all the terms to one side. What do you get? 2x minus y minus 5 equal to 0. Correct? 2x minus y minus 5 equal to 0. Option A is the answer. Seventh question again. Answer is option A. Correct? M ಗೆ 2 ಹಾಕಿ, y intercept ಗೆ -5 ಹಾಕಿ, 2x minus 5 minus 5 equal to 0. Which is option A. Next one, question number 8. ಇದು permutations and combinations ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 with ಲಿಸ್ಟ್ 2. ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 5C0, 5P2, 5C2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We know that 5C0 is 1. 5C0 is equal to 1 because we know that NC0 is 1. NC0 ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 5C0 is 1. 5P2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5P2 ಅಂದರೆ 5 into 4. NP2 ಅಂದರೆ n into n minus 1. So 5 into 4 which is 20 because NP2 is n into n minus 1. NP2 ಅಂದರೆ n into n minus 1. Okay, 5C2 ಮಾಡಿ next. 5C2 ಅಂದರೆ 5 into 4 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 5 into 4 ಎಷ್ಟು? 20. 20 by 2 is 10 because NC2 formula. I'm using NC2. NC2 ಅಂದರೆ n into n minus 1 divided by 2. 2 factorial which is same as 2. So 5C0 1 ಆಗುತ್ತೆ. 5C0 is 1. A goes to 3. A goes to 3. A goes to 3. 5C0 is 1. 5C0 is 1. 5P2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 20. So B goes to 1. B goes to 1. 5P2 is 20. 5C2 is 10. C goes to 3. C goes to 2. C goes to 2. Correct? 5C0 1 ಗೆ A goes to 3, B goes to 1 and C 5C2 is 10. Correct? 1 20 10. 1 ಅಂದರೆ C goes to 3. 5P2 is 20 ಅಂದರೆ B goes to 1. 5C2 10 ಅಂದರೆ C goes to 2. 3 1 2. A is 3, B is 1, C is 2. Option D is the answer. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ದ ಫಿಗರ್, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಸ್, ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 5,0. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 5,0. ಹಿಯರ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0,3. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 5,0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ 5. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 0,3. Correct? The line is clearly passing through the point 5,0 and 0,3. That means x-intercept is 5. X-intercept is 5 anta helbodu. X-intercept is 5 and y-intercept is 3. X-intercept is 5. So y-intercept is 3. X-intercept 5, y-intercept 3.
Therefore equation of the line is x by 5 plus y by 3 equal to 1. Equation of the line is in the intercept form, double intercept form, x by a plus y by b equal to 1. So x-intercept is denoted by the symbol a. X-intercept is a and y-intercept is b. Correct? So equation of the line is x by 5 plus y by 3 is equal to 1. X-intercept is a and y-intercept is b. So ಈ ತರ ತರಬೇಕು. You can multiply the entire equation by 15. Multiply throughout by 15 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This entire equation to multiply by LCM of 5 and 3 is 15. 5 ones are 5 threes are, so 3x. 3 ones are 3 5s are, 5y is equal to 15. So 3x plus 5y is equal to 15, which is option B. Question number 9 again. Answer is option B. X-intercept is 5 and y-intercept is 3. The line is passing through the point 5, 0 and 0, 3. So equation of line in the intercept form barkondidini. X by a plus y by b equal to 1. Where a is equal to 5, b is equal to 3. Multiply the entire equation by LCM of 3 and 5. LCM of 3 and 5 is 15. The common denominator ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. 5 ones are 5 threes are, so 3x. 3 ones are 3 5s are, 5y. 3x plus 5y is equal to 15, which is option B. Question number 10. Sequences ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The fifth term ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To find fifth term whose nth term is given. an is given as n into n plus 2. an is defined as n into n plus 2. Fifth term andre a5. a5 is 5 into 5 plus 2. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 into 5 plus 2 is 7. 5 into 7 andre 35, which is option B. Question number 10 again. Answer is option B. Next, question number 11. Statement 1, statement 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Statement 1, eccentricity of the hyperbola is 5 by 4. First to divide the entire equation by 144 because right hand side should be 1 ಅಲ್ವಾ. Statement 1 verify ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 9x square minus 16y square is equal to 144 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Divide throughout by 144. Divide the entire equation by 144. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x square divided by 16 minus y square divided by 9 is equal to 1. Eccentricity of the hyperbola is root of 1 plus b square by a square. a square ಅಂದರೆ 16, b square ಅಂದರೆ 9. So root of 1 plus b square by a square formula. So ಏನಾಗುತ್ತೆ root of 1 plus b square ಅಂದರೆ 9, a square ಅಂದರೆ 16. Correct? A square is 9, b square is 16 because we are comparing with x square by a square minus y square by b square is equal to 1. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. 16 is LCM, common denominator. 16 into 1, 16 plus 9, 25. Root of 25 is 5. Root of 16 is 4. Eccentricity is 5 by 4. Statement 1 true ಆಗಿದೆ. Statement 2. The eccentricity of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 is root of a square plus b square by a. ಅದು ಸರಿ ಇದೆ because eccentricity formula ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ root of 1 plus b square by a square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ a square. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ a square plus b square by a square, that is root of a square plus b square divided by root of a square under a. So statement 2 is also correct. Statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is the correct explanation for statement 1. Statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is a correct explanation for statement 1. Sari ide. So second statement ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? It's an explanation for the first statement. Correct ಅಲ್ವಾ? Because ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10 ಆಗಿದೆ. 11 12th one. The axis in which 3D geometry ಕೇಳ್ತಾರೆ. The axis in which the point 0, 5, 0 lies is. ಇಲ್ಲಿ x coordinate 0 ಆಗಿದೆ, z coordinate 0 ಆಗಿದೆ, y coordinate ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ y axis. y axis ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು.
Correct? 12th one, option B. Point lies on y-axis. Because any point on y-axis ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ x coordinate 0 and z coordinate 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So answer is option B. Next 13th one, limit x tends to minus 1. ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 0/0 ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಲಿಮಿಟ್ x tends to -1 ಅಂದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ಹಾಕಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -1 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ಹಾಕಿ. -1 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. -1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. -1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ -1 ಮೈನಸ್ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1. -1 ಅಂದ್ರೆ -2. -2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ -1. ಅದು -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 13th ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? x ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಹಾಕಿ. -1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಡಿಂಗ್ ಟು 0 -1 is -1. 14th one, median of this data. Ungrouped data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. When ungrouped data is given, the method of finding the median is arrange the data in either ascending order or descending order. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದು, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು. ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟು ಬಿಗ್ ಆರ್ ಬಿಗರ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ 3ನೇವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 ಜನ ಕೂತಿದ್ರೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ 3ನೇವರು ಮಧ್ಯದವರು. 6 ಜನ ಕೂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. 3ನೇವರು 4ನೇವರು ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯ. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಆವರೇಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 6 7 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದವ್ರು ಯಾರು? 4ನೇವನು ಮಧ್ಯದವನು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಿರೋದು. ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. MCQಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕದ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 4 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, 5 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, 6 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 7 ಇದೆ, 8 ಇಲ್ಲ, 9 ಇಲ್ಲ, 10 ಇದೆ, 11 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 13 ಇದೆ, 15 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ 1 2 3 4 5 6 7. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 2 3 4 5 6 7 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದು 3, ಆಮೇಲೆ 6, ಆಮೇಲೆ 7, ಆಮೇಲೆ 10, 11, 13, 15. ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 7 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ, 4ನೇವನು ಮಧ್ಯದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್. Median is 10. Median is the middle most observation. Middle most, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ 10. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 14th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th one, the probability ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ getting exactly 2 heads on tossing a coin thrice. When a coin is tossed 3 times, there are 8 possible outcomes. Correct? Sample space ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? All the 3 can be head, edge, 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 T, 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 edge, edge, T, edge, T, edge, T, edge, THH. Correct? This is 3 heads, 3 tails, 2 head, 1 tail. Correct? HHT, HTH, THH, TTH, TTH, 2 tails, 1 head, TH, T, H, T, T.
ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 head 1 tail ಇವೆಲ್ಲ HST HTH THH ಇವೆಲ್ಲ 2 tails 1 head. ಸರಿ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಟೋಟಲ್ 8 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ವೆನ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಹೆಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಹೆಡ್ಸ್, 2 ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಟೈಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಟೈಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 heads is number of outcomes favorable to the event A by total number of outcomes in sample space. A be the event, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. A be the event that coin shows, A be the event that 2 heads occur, 2 head occurs ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. A be the event 2 head occurs, exactly 2 head occurs in this experiment, exactly 2 heads occurs. So probability of event A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ number of outcomes favorable to event A divided by total number of outcomes in sample space. How many are favorable? Only 3 are outcomes which are favorable. Total number of outcomes in sample space is 8. 3 by 8, which is option C. 15th question again, answer is option C. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 15 ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಇದು 15th ಒನ್ ಆಗಿತ್ತು, 14th ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು, 11th ಒನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, 10th ಒನ್ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ, 10th ಒನ್ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್, 11th ಒನ್ ಸಾರಿ 12th ಒನ್ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ, 11th ಒನ್ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್, 10th ಒನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ, 9th ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್, 8th one combinations, permutations and combinations, 7th one straight lines, 6th one inequalities, 5th one on complex numbers, and 4th one kuda complex numbers, 3rd one trigonometry, 2nd one functions, 1st one on set theory, sets. So 15 questions ನಾವು ಈಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. ಸೆಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ and set B is 1, 2. The number of relations from A to B. Number of relations from A to B formula ಇದೆಲ್ಲ 2 power n of A into n of B. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. Number of relations from A to B is 2 power n of A into n of B. Number of relations from A to B. Number of relations from A to B is ಎಷ್ಟು? 2 power n of A into n of B. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ. 2 ಪವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪವರ್ 3 into 2 ಅಂದ್ರೆ 6, 2 ಪವರ್ 6 ಅಂದ್ರೆ 64. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ 2 ಪವರ್ n of A into n of B. ಇದು 16th one. 17th one ಇದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 4, 0 and 6, 4. Slope of line joining 2 points x1, y1 and x2, y2 is y2 minus y1 by x2 minus x1. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದು ಓಕೆ. y2 minus y1 by x2 minus x1 ಅಂತ. Slope is denoted by symbol m, which is defined as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 minus y1 ಇದು x1 y1, ಇದು x2 y2 ಅಂತ. y2 minus y1 ಅಂದ್ರೆ 4 minus 0 by 6 minus 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 minus 0, y2 minus y1. subtract the y coordinates. y coordinates ನ subtract ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 minus 0 divided by 6 minus 4. 6 minus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 minus 0 ಅಂದರೆ 4, 6 minus 4 ಅಂದರೆ 2. 4 by 2 is equal to 2. So answer is 2.
So slope of the line passing through these 2 points is 2. So 18th one, the value of sine of 5 pi by 2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The value of sine of, we know that sine of 2n plus 1 pi by 2. We know that, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, sine of 2n plus 1 pi by 2 is equal to minus 1 to the power n ಅಂತ. Sine of odd multiple pi by 2 is minus 1 to the power n. This is true for all n belongs to z. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. Sine of 5 pi by 2 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ in sine of 5 pi by 2. ಇದು 5 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ I should put n is equal to 2. Put n is equal to 2. Put n is equal to 2. We get sine of is to 2 into 2 4. 4 plus 1 5 pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 2 into 2 4. 4 plus 1 5 pi by 2. Sine of 5 pi by 2 is equal to minus 1 the power 2. Minus 1 square is 1. So minus 1 square ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. Sine pi by 2 is 1. Sine 3 pi by 2 minus 1. Sine 5 pi by 2 plus 1 ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Second term in the expansion of root 2 plus 1 power 5. Root 2 plus 1 power 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Root 2 plus 1 to the power 5. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ there are 6 terms. Power 5 ಆದರೆ there will be 6 terms in the expansion. First term is 5c0. 5c0 into root 2 power 5 ಇರುತ್ತೆ. Plus 5c1 into root 2 power 4 into 1 power 1. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5c5 1 power 5 ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು 5c1 ಅಂದರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 2 ಪವರ್ 4 ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ 5c1 into root 2 power 4. 1 to the power 1 1 into that number is that number only. 5c1 ಅಂದರೆ 5. root 2 power 4. root 2 square ಅಂದರೆ 2. root 2 power 4 ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 5 into 4 ಅಂದರೆ 20. So answer is 20 for this. Second term in the expansion is 20. ಆಮೇಲೆ 20th one. Number of solutions of this inequation where x is a natural number. 24x less than 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 24x less than 100. So you can solve here. 24x is less than 100. 24x less than 100 ಅಂದರೆ we divide by 24 on both sides. X is less than 100 by 24. 100 by 24 ಅಂದರೆ 4 point something ಬರುತ್ತೆ. 24 into 4 is 96. ಕರೆಕ್ಟಾ? That is x is less than 4 point something ಬರುತ್ತೆ. x is less than 4 point something. So 4 point something ಅಂದರೆ which are natural numbers less than 4 point something. As x belongs to natural number, the possible values of x are, x belongs to the set 1, 2, 3, 4. 1 is a number less than 4 point. 2 is a number less than 4 point. 3 is a number less than 4 point. 4 is a number less than 4 point. So 1, 2, 3, 4. 4 values ಇದೆ. The number of solutions of this inequality when x natural number is 4. 4 solutions ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು 4 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 4 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 20 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 20 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 64 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. -1 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತುವೆ 6 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 5 ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 5 ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ 4 ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ 64, 2, 1, 24 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಸೈನ್ ಆಫ್ 2n + 1 pi by 2 ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 6 into 2 12 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. A cross B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ A and B, ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ B cross A ಅಂತ.
So A cross B set of all ordered pairs A comma B. The first set ordered pair ಅಲ್ಲಿ first element ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು set A ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಟ್ ಎ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಬಿ ಬಿ. ಎ 3 ಸತಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ, 3 ಸತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 1 2 3. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇಸ್ 1 2 3. In the ordered pair A comma B, set of all first element belong to the first set. Set of all second elements belong to the second set. Simple ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ್ದು? ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಂತು. ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ set of all ordered pairs of the type B comma A where B belongs to B, A belongs to A. Correct? So first element ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು B ಇರಬೇಕು. B cross A. So 1 comma A, 1 comma A, 1 comma B. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 1 comma A, 1 comma B. Next 2 comma A, 2 comma B. 2 comma A, 2 comma B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಾಮಾ ಎ 3 ಕಾಮಾ ಬಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದೆನ್ ವಿ ರೋಟ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 21st ಕ್ವಶನ್. 22nd ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ a plus ib ಫಾರ್ಮ್. I power 18 plus 1 by I power 25. I power 18 plus 1 by I to the power of 25 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I power 18 ಕೊಟ್ಟನಸ್ I power 16 into I square. 1 to the power 25 ಅಂದರೆ 1, I power 25 ಅಂದರೆ I power 24 into I power 1 ಬರೀಬೋದು. 24 plus 1 is 25. I power 16 is 1. We know that I to the power multiples of 4 is 1. I power 4n is 1 for all n belongs to Z. I to the power multiples of 4 is 1. So I power 16 is 1. I square is minus 1. Correct? 1 by I power 24 is 1 because 24 is multiple of 4. I power 1 andre I ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು minus 1 ಆಯ್ತು. 1 by I ಅಂದ್ರೆ minus I. 1 by I ಅಂದ್ರೆ minus I because I square is minus 1. So 1 by I ಅಂದ್ರೆ minus I ಆಯ್ತು. I power 16 is 1. I square is minus 1. 1 into minus 1 minus 1. I power 24 is 1. 1 by I is minus I. So this is minus 1 minus I. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ -1 plus I into -1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. In the form of A plus IB. In the form of A plus IB.
where A is minus 1 and B is minus 1. Barkombadi, where A is equal to minus 1 and B is equal to minus 1. Using integral powers of I power multiple of 4 is 1. I power 18 is I power 16 into I square, because 16 plus 2 is 18. I power 16 1. I to the power multiple of 4 is always 1. I square is minus 1. So 1 into minus 1 minus 1. 1 power 25 1 agar. I power 25 I power 24 into I power 1. I power 24 is 1. I power 1 andre I. 1 by I andre minus I. So minus 1 minus I. Minus 1 plus I into minus 1. Correct? I into minus 1 is minus I. Compare madi. A plus IB. A is minus 1. B is minus 1. Next one, question number 23. Find the multiplicative inverse of this complex number. Take this complex number as z. Z is equal to 2 minus 3i. Multiplicative inverse of z is 1 by z. Multiplicative inverse of z. Multiplicative inverse of z is 1 by z, which is z bar divided by mod z square. This use ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Z bar divided by mod z square. Z is 2 minus 3i. Z bar is the conjugate, which is 2 plus 3i divided by mod z square. Z is 2 minus 3i andre mod z ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ root of 2 square plus 3 square. 2 square plus minus 3 square. Correct? Mod z square. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 plus 3i divided by root 13 square andre 13. So we can separate the terms and write 2 by 13 plus I into 3 by 13. This is the multiplicative inverse of the complex number z, 2 minus 3i. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 by z ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು we can multiply and divide by conjugate. ಆ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. z is 2 minus 3i ಆದರೆ multiplicative inverse is 1 by z, which is 1 by 2 minus 3i. 1 by 2 minus 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Multiply and divide by conjugate. Conjugate of 2 minus 3i is 2 plus 3i. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 plus 3i divided by denominator is a minus b into a plus b, a square minus b square. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? which is 2 plus 3i divided by 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 minus 9i square. ಕರೆಕ್ಟಾ? which is 2 plus 3i. I square ಅಂದ್ರೆ minus 1. Minus 9 into minus 1 plus 9 plus 9 plus 4 13, and you can separate the terms and write 2 by 13 plus I into 3 by 13. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. So multiplicative inverse is 1 by z, which is given by z bar by mod z square. Z bar andre conjugate. Conjugate of 2 minus 3i is 2 plus 3i. Mod z ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. mod z ಅಂದ್ರೆ root of x square plus y square. Root of 2 square 4 plus minus 3 square 9. 4 plus 9 13. Root 13 square is 30. Separate the terms and write. Next, 24th. Using binomial theorem, evaluate 102 power 5. 102 power 5 ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 100 plus 2 whole power 5 ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 102 power 5 could be written as 102 to the power 5 could be written as 100 plus 2 whole to the power of 5. Expanding using binomial theorem, simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are 6 terms in this expansion. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5c naught 100 power 5. 5c naught 100 to the power 5 plus 5c1 powers of 100 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 100 power 4 into 2 power 1 plus
5c2 into 100 cube into 2 square 100 cube into 2 square plus 5c3 into 100 square into 2 cube plus 5c4 100 power 1 into 2 power 4 plus 5c5 100 power ಇರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2 power 5 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 5c0 ಅಂದರೆ 1 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ 5c0 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5 ಬರೀತೀನಿ ನಾನು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 5c1 ಅಂದರೆ 5 100 ಪವರ್ 4 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 4 ಇಂಟು 2 5c2 ಅಂದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ into 2 square is 4 plus 5c3 is same as 5c2 10 ಬರುತ್ತೆ 100 is 10 square 10 square square 2 cube is 8 plus 5c4 is same as 5c1 5 into 100 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ 10 square ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ 2 power 4 ಅಂದರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ 5c5 1 2 power 5 is 32 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5 ಅಂದರೆ 10 ಟು ದ ಪವರ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 2 ಇಂಟು 5 ಪವರ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು 2 10 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 10 ಇದು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 4 ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ 8 10 ಪವರ್ 8 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ 10 ಪವರ್ 9 I can write directly ಕರೆಕ್ಟಾ 10 ಪವರ್ 8 ಇದು 2 ಇಂಟು 4 8 5 2s are 10 10 into 10 to the power it is 10 to the power 9 plus 10 square cube ಅಂದರೆ 10 power 6 2 into 3 6 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 10 power 6 into 10 10 power 7 4 into 10 power 7 ಬರ್ತದೆ 4 into 10 power 7 plus ಇದು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ 10 ಪವರ್ 4 into 10 ಪವರ್ 5 ಸೊ 8 into 10 ಪವರ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ 8 into 10 power 5 ಇಲ್ಲಿ 16 into 5 ಅಂದರೆ 80 80 into 100 is 8000 ಕರೆಕ್ಟಾ 16 into 5 is 80 80 into 100 80 into 100 is 8000 plus 32 ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 10 to the power 10 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಕೊಂಡು 10 ಸತಿ 0 ಬರೀರಿ 10 to the power 9 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಕೊಂಡು 9 ಟೈಮ್ಸ್ 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 4 into 10 to the power 7 ಅಂದರೆ 4 ಬರ್ಕೊಂಡು 7 ಟೈಮ್ಸ್ 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 8 into 10 to the power 5 ಅಂದರೆ 8 ಬರ್ಕೊಂಡು 5 zeros ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 8000 ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 32 ಇಷ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ 1 ಪೇಜ್ 10 to the power 10 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ 10 zeros ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಬರ್ಕೊಂಡು 10 zeros 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇದು 10 to the power 10 10 to the power 10 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to the power 10 ಆಗಿದೆ 10 to the power 9 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಕೊಂಡು 9 zeros 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 9 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಕರೆಕ್ಟಾ 4 into 10 to the power 7 ಇದು 10 power 6 10 power 7 4 in 10 power 7 4 ಬರ್ಕೊಂಡು 7 zeros ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಆಮೇಲೆ 4 ಕರೆಕ್ಟಾ 4 in 10 to the power 8 in 10 to the power 5 ಅಂದರೆ 5 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 8 8 8000 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 32 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 8000 ಆಮೇಲೆ 32 ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 2 3 0 8 0 8 0 4 0 1 1 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ 2 3 0 8
ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ 8, 0, 4, 0, 1, 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 100 crore, 1000 crore. 1,104 crore, 8 lakh, 8,032. 1104. Correcta? Is the answer? 1104. 1104. 0808. 08. 08. 032. 0808032. Is the answer? Andre 1,104 crore 8 lakh 8,032. Correct? In figures, words and 1,104 crore 8 lakh 8,032. Is 102 power 5. So binomial theorem and kelidare. Move on to the next one. Question number 25. GP kelidare. Sum of the first three terms of a GP is 13/12 and their product is -1. Whenever they give three terms of a GP whose sum and product kottaga, we take the terms as A by R, A, AR. Let the three terms of the GP be A by R, A, AR. When the three terms are given whose sum and product is given, in that case we take the terms as A by R, A, AR. Other tagoli find the common ratio and the terms kelidare. Let the three terms in GP be. Let the three terms in GP be. Let the three terms in GP be A by R, A, AR. A by R, A, AR. Sum is given 13/12. Sum is equal to A by R plus A plus AR is equal to 13/12. Sum is 13/12. Product is -1. Product is to A by R into A into AR. Product is given to be equal to -1. R cancel. A into A cube. A cube is equal to -1. Implies A is equal to -1. We got the value of A equal to -1. Put A equal to -1 in equation 1. We need to find common ratio and the terms of the GP. Put A equal to -1 in equation 1. Put A is equal to -1 in equation 1. What we get? -1 by R -1 into R is equal to 13/12. Multiply the entire equation by 12R. To cancel the denominators R and 12, you multiply the entire equation by 12R. So, illi R cancel agate. 12 into -1 -12. -1 into 12R minus 12R minus R into 12R minus 12R square. Illi 12 cancels 13R. Write all the terms to one side. Illa akade thondaga onde kadege. 12R square plus 12R plus 13R 25R plus 12 is equal to 0. So to get factorize ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ quadratic equation ಬಂದಿದೆ, quadratic in R ಬಂದಿದೆ. Sum is 25 ಆಗಿರಬೇಕು. Product should be 144. 16 and 9 will satisfy. 16 plus 9 is 25. Correct? 16 and 9 are the numbers. 16 plus 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. 16 into 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ 144 ಬರುತ್ತೆ, which is 12 into 12 144. Correct? So we can factorize this. Split the middle term as 16R plus 9R. 16R plus 9R plus 12 is equal to 0. Illi 4R common ತಗೊಂಡು 4R common ತಗೊಂಡ್ರೆ 3R plus 4. ಇಲ್ಲಿ 3 common ತಗೊಂಡ್ರೆ 3R plus 4. 3R plus 4 is common. 3R plus 4 is common. This is 4R plus 3 is equal to 0. That means R is equal to minus 4 by 3 or R is equal to minus 3 by 4. The two possible values.
ಕರೆಕ್ಟಾ? 3r plus 4 0 ಅಂದರೆ r is minus 4 by 3. 4r plus 3 0 ಅಂದರೆ r is minus 3 by 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ two possible values of r. A is minus 1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So we can write the terms now. The terms are common ratio ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Terms when A is equal to minus 1, when A is equal to minus 1 and common ratio is minus 4 by 3. Common ratio is minus 4 by 3. Terms are A by R, AR. A is minus 1, R is minus 4 by 3. A is minus 1, A is minus 1, R is minus 4 by 3. Minus minus cancels. 1 by 3 by 1 by 4 by then 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. Minus 1 minus into minus plus 4 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. Minus minus cancel ಆಗುತ್ತೆ. 1 by 4 by 3 3 by 4. 3 by 4 minus 1 4 by 3 ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. When A equal to minus 1, R is equal to minus 3 by 4. When A equal to minus 1, when A is equal to minus 1, R is equal to minus 3 by 4. The terms are, ಸ್ವಲ್ಪ lengthy ಆಯಿತು, 2 marks actually question. The terms of the GP are A by R, AR. A is minus 1, R is minus 3 by 4. A is minus 1, A is minus 1, R is minus 3 by 4. Minus minus will cancel. 1 by 3 by 4 is 4 by 3. Idu minus 1. Minus into minus plus 3 by 4. Correcta? Illi 3 by 4 minus 1 4 by 3 bantu. When you take r equal to minus 4 by 3. R equal to minus 3 by 4 tagondaga terms are in the reverse order ashte. 4 by 3 first bandide. Correct? 4 by 3 minus 1 3 by 4. Illi 3 by 4 minus 1 4 by 3. So ಎರಡು possibility ಇದೆ. Okay, so two possibilities. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ tan theta ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್, tan theta ಫಾರ್ಮುಲಾ mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. How to find slope of a line we know, minus coefficient of x by coefficient of y when the equation of the line is given. Correct? Slope of root 3x plus y equal to 1 is, slope of root 3x plus y is equal to 1 is, m1 is equal to, slope is minus coefficient of x by coefficient of y minus root 3 by 1, which is minus root 3. Slope of the line is minus coefficient of x by coefficient of y. Then bitಕೊಳ್ಳಿ, slope of the line ax plus by plus c equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ minus a by b ಆಗುತ್ತೆ. ax plus by plus c equal to 0. Slope of this line is minus a by b. So minus root 3 by 1. Second line ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x plus root 3y equal to 1. Slope of x plus root 3y is equal to 1 is, m2 is equal to minus coefficient of x by coefficient of x is 1 and coefficient of y is root 3. Therefore tan theta is equal to formula ki, tan theta is equal to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. mod of m1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3, m2 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 by root 3 divided by 1 plus m1 is minus root 3, m2 ಅಂದರೆ minus 1 by root 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? m1 is minus root 3, m2 is minus 1 by root 3. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. mod of minus root 3
plus 1 by root 3 divide root 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ root 3 cancel minus into minus plus 1 1 plus 1 2 ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು root 3 LCM root 3 LCM root 3 into root 3 is 3 so minus 3 plus 1 divided by 1 plus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ so this we can simplify it minus 3 plus 1 minus 2 mod of minus 2 by root 3 divided by 2 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ so we get mod of minus 1 by root 3 mod of minus 1 by root 3 1 by root 3 so tan theta is 1 by root 3 implies theta is pi by 6 tan theta is equal to 1 by root 3 implies theta is equal to pi by 6 note colleague simple question on straight lines move on to the next one hope it's clear root 3 LCM ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ minus 3 plus 1 minus 2 2 cancels mod of minus 1 by root 3 is 1 by root 3 tan theta 1 by root 3 theta is pi by 6 evaluate the limit ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ here it takes 0 by 0 form if you apply limit directly it becomes 0 by 0 form ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ so we can use the standard limit here limit x tends to 1 x power 15 minus 1 divided by x power 10 minus 1 1 could be written as 1 power 10 if you apply limit directly it takes 0 by 0 form 0 by 0 form correct x equal 1 nakire 1 power 15 1 1 minus 1 0 1 power 10 1 we use this theorem limit x tends to a x power n minus a power n by x minus a x power n minus a power n divided by x minus a is equal to n into a power n minus 1 correct so to apply this theorem what we do is I write in the numerator 1 as 1 power 15 ಬರೀತೀನಿ x power 15 minus 1 andre 1 power 15 I'll divide by x minus 1 for both numerator and denominator x power 10 minus 1 could be written as 1 power 10 divided by x minus 1 ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರೋ 1 ನ 1 power 15 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋ 1 ನ 1 power 10 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ because I have to match with this 15 15 10 10 also divide by x minus 1 ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ divide by x minus 1 ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥಿಯರಮ್ ಹಾಕಬೇಕು n into a power n minus 1 ಹಾಕ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ n into a power n minus 1 15 into 1 power 14 ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು x power n minus a power n by x minus a n into a power n minus 1 ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು n into a power n minus 1 10 into 1 power 10 minus 1 which is 9 so 15 by 10 ಆಗುತ್ತೆ 15 by 10 ಅಂದರೆ 3 by 2 3 by 2 is the answer very simple question move on to the next one find the derivative of f of x with respect to x from first principle f of x equal to sin x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ normally 3 marks ಕೇಳ್ತಿದ್ರು first principle ಆದರೆ it's 2 marks ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ so f of x equal to sin x given f of x is equal to sin x first principle formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ f dash of x is equal to limit h tends to 0 limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by x limit h tends to 0 f of x is sin x f of x plus h ಏನಾಗುತ್ತೆ sin of x plus h minus f of x is sin x divided by h first principle formula ಇದು limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h now f of x is sin x so f of x plus h becomes sin of x plus h apply s minus s transformation formula s minus s andre 2cs sin c minus sin d formula 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 2 cos of c plus d by 2 x plus h plus x divided by 2
into sine of x plus h minus x by 2. Sine of x plus h minus x by 2. 2 cos of c plus d by 2. Sine of c minus d by 2 divided by h is equal to limit h tends to 0, 2 into cos of x plus x under 2x plus h divided by 2 into sine of x plus h minus x plus x cancel agate h by 2 agatali. Whole thing is divided by h. In the denominator, what we do is divide by 2 and multiply by 2. So that sine of an angle by same angle becomes 1. As h tends to 0, even h by 2 tends to 0. Correct? So in that case, sine of h by 2 by h by 2 1 agate. This becomes 1. Sine h by 2 divided by h by 2. This is 1 agate. Sine of an angle by same angle 1. E2 matte E2 cancel agate. So what is left is this becomes 1. It is to 1 agate. 2 cancel agate. Multiply and divide by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು denominatorally. Now we can evaluate this limit by putting h equal to 0. So ಇದು 1 ಆಯಿತು, ಇದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, limit h tends to 0, cos of 2x plus h divided by 2. Apply h equal to 0 limit. So what you get is cos of 2x plus h is 0 divided by 2, which is 2x by 2 under x cos x. Derivative of sin x is cos x. H equal to 0 haki, 0 haki, 0 plus 2x under 2x, 2x by 2x. So derivative of sin x using first principle, we got the answer as cos x. So it's a standard formula. Derivative of sin x is cos x. Go to the name. Using first principles, we got like this. Move on to the next one. Question number 29 on probability. P of A, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They asked to find P of A or B, P of A and B if A and B are mutually exclusive events. P of A or B formula first get. P of A or B. A or B andre A union B. A or B is A union B. P of A union B formula. P of A plus P of B minus P of A intersection B ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ formula ಇದು. P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A is given to us 2 by 3. P of B is given as 1 by 2. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ value. P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Because A and B are mutually exclusive, P of A intersection will become 0. ಇದು simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 into LCM is 6. 3 2s are 2 into 2 4 plus 2 3s are 2 3s are 6. 3 into 1. Correct? This is actually wrong agate question. P of A or B. It's a faulty question actually. 2 by 3 ಮತ್ತೆ 1 by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು actually ಆಗಲ್ಲ because 7 by 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 by 3 ಅಂದ್ರೆ 0.666, ಇದು 0.5, 1 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. 7 by 6 ಬರ್ತದೆ. ಇದು is actually greater than 1. So ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. I'll take it as 1 by 3 ಬೆಟರ್ ಅಥವಾ 2 by 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 1 by 3 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1 by 3 ತಗೊಂಡು 1 by 3 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಲ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು 1 by 3 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 1 by 3. So that LCM of 3 and 2 6. 3 2s are 2 3s are. So 5 by 6 ಬರುತ್ತೆ. 5 by 6. ಇದು ಯಾಕೆ 0 ಆಯಿತು? If A and B are mutually exclusive, A intersection B is empty. A and B are mutually exclusive ಅಂದರೆ A intersection B is empty. So probability of A intersection B becomes equal to 0. And the second case is P of A and B. P of A and B is P of A intersection B. P of A intersection B is 0 because A and B are mutually exclusive. P of A intersection B is equal to 0 because A and B are mutually exclusive. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 marks questions ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. Next we'll go to 3 marks.
3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 1 by 1 ತಗೋಣ. ಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಕ್ವಶನ್. To verify the De Morgan's law, A union B the complement equal to A complement intersection B complement. A union B ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. A and B is all those elements present in A, all those elements present in B ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ A union B ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. A union B. A union B is all those elements present in A and all those elements present in B. 2, 4, 6, 8 ಬರ್ದೆ. 2, 4, 6, 8. 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. 3, 5, 7 ಬರ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 3, 5, 7. This is A union B. A union B the complement ಬೇಕು. ಇದು LHS. LHS is equal to A union B the complement dash. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ A union B. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ A union B ಅಂತ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಮೈನಸ್ A union B ಇದೆ 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 ಆಮೇಲೆ 3, 5, 7. How to subtract the two sets? Cancel all the common elements and what is left out in the first set, that is the difference of the two sets. ಎರಡು ಸೆಟ್ಗೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಡಿ. 2 ಇದೆಯಾ? 2 is common, ಹೊಡೆದಾಕಿ. 4 is common, ಹೊಡೆದಾಕಿ. 6 is common, ಹೊಡೆದಾಕಿ. 8 is common, ಹೊಡೆದಾಕಿ. ಇನ್ನೇನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? 3 ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಎರಡು ಕಡೆ. 3 ಹೊಡೆದಾಕಿ. 5 ಹೊಡೆದಾಕಿ. 7 ಹೊಡೆದಾಕಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 ಮತ್ತು 3, 5, 7 ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಉಳಿತು? 1 ಮತ್ತು 9 ಉಳಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಸೆಟ್ಸ್. 1, 9. U minus A union B is 1, 9. RHS ಮಾಡೋಣ. A dash intersection B dash. Now A dash ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ A dash is universal set minus A. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ 2, 4, 6, 8 ಹೊಡೆದಾಕಿ. ಏನು ಉಳಿತು? 2, 4, 6, 8ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 ಹೊಡೆದಾಕಿ. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8. Cancel the common elements. What is left out in the first set? That is the difference of those two sets. ಏನು ಉಳಿತು ಈಗ? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9 ಉಳಿತು. B dash ಮಾಡಿ. B dash is U minus B. ಕರೆಕ್ಟಾ? B dash ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 2 B dash. B dash is equal to U minus B. Universal set minus B. Universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minus set B. Set B is 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Cancel the common elements. Common elements na cancel ಮಾಡಿ. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. ಏನು ಉಳಿತು? What is left out now in the first set? That is the difference of these two sets. ಏನು ಉಳಿತು ಈಗ? 1, 4, 6, 8, 9. ಈಗ A dash intersection B dash. Therefore RHS is equal to A dash intersection B dash. A dash intersection B dash. A dash ಇದೆ 1, 3, 5, 7, 9. ಇಲ್ಲಿ B dash ಇದೆ 1, 4, 6, 8, 9. A dash ಗೂ B dash ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? 3, 5, 7 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. 4, 6, 8 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು 1 ಮತ್ತು 9. ಸೊ 1, 9. 1 and 9 ಕಾಮನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ A dash intersection B dash ಬಂತು. This is called equation 1. This is called equation 2. So equation 1 and 2. LHS equal to RHS. From equations 1 and 2 we get LHS equal to RHS.
LHS is equal to RHS. That is A union B the whole dash is equal to A dash intersection B dash. A dash intersection B dash. The verification of De Morgan's law. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ. Next, question number 31st. Venn diagram ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. They asked to draw the Venn diagram for A union B, A minus B and A intersection B the whole dash. So Venn diagram na draw ಮಾಡಬೇಕು. First one A union B. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್. ಯು ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಯು. ಇದು ಸೆಟ್ ಎ, ಇದು ಸೆಟ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಯು ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. A union B ಅಂದರೆ it is shade all the two circles, both the circles, all the three parts na shade ಮಾಡಬೇಕು. A union B ಅಂದರೆ it is shade all the three parts. A union B is this. A union B ಅಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. This is one part, this is another part, this is another part. All shade ಮಾಡಿದೆ. Okay, this is your representation of A union B. A union B. Next A minus B ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A minus B ಗೆ second one to represent A minus B. Take a closed rectangle which is representing the universal set U. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, A ಮತ್ತು B ಅಂತ. ಇದು ಸೆಟ್ A, ಇದು ಸೆಟ್ B. ಓಕೆ, A minus B ಅಂದರೆ all those elements present in A not in B. So A minus B ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. A minus B is this. A minus B. ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಶೇಡ್. A minus B is ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ A ನಾಟ್ ಇನ್ B. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ದ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ದ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. A intersection B the whole dash. Universal set is represented by the closed rectangle. The set A, set B ಇದೆ ಹೀಗೆ. A B, A intersection B ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದು. A intersection B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. A intersection B the whole dash. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ A intersection B ಅಂದರೆ A intersection B ಬಿಟ್ಟು A intersection ಅಂದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಪಾರ್ಟ್, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು A intersection B. ಆ ಮಧ್ಯದ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ A intersection B, outside that A intersection B. ಎಲ್ಲ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಈ ಮಧ್ಯದ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. On the next one, 32nd, trigonometry ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Find the values of other 5 trigonometric functions if sin x equal to sin x ಅಲ್ಲ tan x equal to ಇಲ್ಲಿ tan ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, tan x. ಓಕೆ, tan x equal to minus 5/12, x lies in the second quadrant. tan x ಅಂತ tan ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ tan x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ second quadrant. To find the values of other 5 trigonometric functions. So draw the triangle in the second quadrant. Mark the angle as x. Tan x is minus 5/12. Tan andre opposite by adjacent. Minus 5/12 same as 5 by minus 12. Hypotenuse 13 agutte. This is your second quadrant. Correct? Second quadrant. This is first quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Second quadrant, tan function is negative, sin function is positive. Minus 5/12 andre 5 by minus 12, because left side of origin is negative, above the origin is positive, hypotenuse always positive. So you have to find the values of the remaining 5 trigonometric functions. Sin x define ಮಾಡಿ. Sin x is opposite by hypotenuse. Sin x is 5 by 13, opposite by hypotenuse. Cos x is adjacent side by hypotenuse, minus 12 by 13. Cos x is adjacent side by hypotenuse. Sin is opposite by hypotenuse. Cos is adjacent side by hypotenuse. Tan already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So cosec x ಬರಿಬೋದು. Cosec x is reciprocal of sin, which is 13 by 5. And secant x is the reciprocal of cos, which is minus 13 by 12. Sorry, minus 12 by, yeah, correct. ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸರಿ ಇದೆ. 5 by 13 minus 12 by 13. ಇಲ್ಲಿ 13 by 5, 13 by 12, minus 13 by 12. Tan ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, cot ಬರಿಬೋದು. Cot x is reciprocal of tan. Cot x is reciprocal of this, minus 12 by 5. So all the 5 trigonometric function values ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. So in figure ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, hypotenuse is 13. Sin is opposite by hypotenuse. Cos is adjacent side by hypotenuse, minus 12 by 13. Reciprocal of sin is cosec, so 13 by 5. Reciprocal of cos is secant x, minus 13 by 12. Correct? Cot x is reciprocal of tan x, minus 12 by 5. Very simple question. On the next one, question number 33. Prove that sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we'll start from sin 3x. Sin 3x you can write as sin of x plus 2x and use compound angle formula. Sin 3x. Sin 3x is equal to sin of x plus 2x. Sin of x plus 2x, which is sin x into cos 2x plus cos x into sin 2x. Sin of a plus b formula. Sin a cos b plus cos a sin b. Correct? Sin of a plus b formula. Sin a cos b plus cos a sin b. Sin x ಹಾಗೆ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cos 2x will write in terms of sin. Cos 2x ಗೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. I'll express in terms of sin, purely in terms of sin. 1 minus 2 sin square x. 1 minus 2 sin square x plus cos x into sin 2x ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 sin x cos x ಹಾಕುತ್ತೀನಿ. 2 sin x into cos x. Correct? So open the bracket. Sin x into 1 sin x. ಇಲ್ಲಿ minus 2 sin cube x plus 2 sin x into cos x is cos square x.
sin x minus 2 sin cube x plus 2 sin x into cos square x is 1 minus sin square x is equal to sin x minus 2 sin cube x plus 2 sin x into 1, 2 sin x minus 2 sin x into sin square x minus 2 sin cube x. 2 sin x plus sin x becomes 3 sin x. 3 sin x minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x minus 4 sin cube x is equal to RHS starting from LHS. LHS equal to sin 3x. Starting from LHS we got RHS. Cos 2x ಗೆ 1 minus 2 sin square x ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. sin 2x ಗೆ 2 sin x cos x ಫಾರ್ಮುಲಾ. 2 sin x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos x into cos x cos square x. cos square x is 1 minus sin square x. Expressing in terms of sin everywhere. Okay, very simple and standard formula. Proof ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Next inequalities ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. Solve the inequality and you have to represent the graph of the solution of the number line. So ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, represent ಮಾಡಿ. 3x minus 4 by 2 ಇದೆ. 3x minus 4 divided by 2 is greater than or equal to ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 LCM, correct? So what we get is x plus 1 minus 4. x plus 1 minus 4. So ಇಲ್ಲಿ 2 ones are 2 2s cancel ಮಾಡ್ಬೋದು. 3x minus 4 correct divided by 2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ greater than or equal to x plus 1 minus 4. 1 minus 4 ಅಂದರೆ minus 3 divided by 4. 1 minus 4 ಅಂದರೆ minus 3. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2 ones are 2 2s are ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ 2 is a positive number. ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 into 3x minus 4 is greater than or equal to x minus 3. So what you get? 2 into 3x 6x minus 8 is greater than or equal to x minus 3. Correct? 2 ones are 2 2s are 2 aje kalsini. 2 into 3x minus 4. 2 into 3x 6x. 2 into 4 8. 6x minus x becomes 5x. 5x is greater than or equal to minus 3 plus 8. Minus 3 plus 8 is 5. So divide by 5 on both sides. We get x is greater than or equal to 1. Correct? 2 ones are 2 2s are 2 ನಾಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6x minus 8 greater than or equal to x minus 3. 6x minus x 5x minus 3 plus 8 5. 5x greater than or equal to 5. X is greater than or equal to 1. And you have to represent this on the number line. Number line ತಗೊಳ್ಳಿ, represent ಮಾಡಿ. Number line extends from minus infinity to plus infinity. X is greater than or equal to 1. And if you want, you can write the interval also. X belongs to the closed open interval 1 to infinity. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1 to infinity ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಕಡೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ -1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 1. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 1 ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. Representing this on the number line. 1 is included and infinity is excluded. This is infinity. ಇಲ್ಲಿ minus infinity ಇರುತ್ತೆ, 1 to infinity. So x belongs to the closed open interval 1 to infinity. On the number line we represented it. Okay. Next one, question number 35 on permutations. Permutations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question ಕೂಡ permutation, concept ಕೂಡ permutation. So among them, find the number of permutations of the letters of the word permutations. Among them, how many have vowels are all together? First, the total number of letters in this word permutations is 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Out of the 12 letters, there are 2 T's. P ಒಂದೇ ಸತಿ ಇರೋದು, E ಒಂದು ಸತಿ ಇದೆ, R ಒಂದೇ ಸತಿ, M ಒಂದೇ ಸತಿ, U ಒಂದೇ ಸತಿ, T ಎರಡು ಸತಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಒಂದು ಸತಿ, ಐ ಒಂದು ಸತಿ, ಓ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ, ಟಿ ಮಾತ್ರ 2. There are 12 letters in the word permutations, of which there are 2 T's. There are 12 letters
in the word permutations. There are 12 letters in the word permutations, out of which there are two T's, out of which there are two T's. Correct? Huh? So, total number of words possible is, therefore, total number of arrangements of the word permutations is, total number of arrangements of this word permutations is to let us say the 12 letters divided by whichever is repeating, that is 2 factorial. 12 factorial by 2 factorial. 12 factorial is 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial baridim, because 8 factorial I know the value. 8 factorial is 40,320. 7 factorial is 5040. 8 factorial is 40,320. 2 factorial is 2 ones are 2 6 are cancel agate. So 6 into 11 into 10 is 110 into 9 into 8 factorial is 40,320. So this multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 2 ones are 2 6 are 6 into 11 into 10. 11 tens are 110. 6 into 9 is 54. 54 into 110 into 40,320. Calculation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ among them how many have vowels are all together ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. 4032 into 11 into 54 ಮಾಡಿ. 54 into 11 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. 54 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 540. 540 ಪ್ಲಸ್ 54 ಅಂದರೆ 594 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 54 into 11 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 54 into 11. 54 into 1 is 54. 54 into 1 is 54. 4, 9, 5, 594. 594 into 4032. 4 2s are 8. 9 2s are 18. 5 2s are 10 plus 1 11. 594 into 2. 4 3s are 12. 1 carry. 9 3s are 27 plus 1 28. 2 carry. 5 3s are 15 plus 2 17. Correct? 4 into 3 12. 27 plus 1 28. 2 carry 17. 4032. ಇದಕ್ಕೆ 0 0 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 into 4 16. 4 into 4 16. 1 carry. 9 into 4 36 plus 1 37. 3 carry. 5 4s are 20 plus 3 23. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Among them how many have vowels are all together? Take the vowels. Vowels are E, U, A, I, O. Here vowels are E, U, A, I, O. A, I, O. Take these 5 vowels as one object. Taking 5 vowels as one object. Taking 5 vowels as one object. And the remaining 7 letters as 7 objects. Remaining 7 letters as
7 objects. Totally we have 8 objects which can be arranged in 8 factorial ways. Among those 8 objects there are 2 t's, so 8 factorial by 2 factorial, and the ovals among themselves can be arranged in 5 factorial ways. So 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial answer. 8 objects can be arranged, therefore 8 objects of which there are 2 t's, of which 2 are t's. 8 objects of which 2 are t's, which can be arranged in 8 factorial ways. Divided by 2 factorial ways. It can be arranged in 8 factorial by 2 factorial ways. And the ovals among themselves can be arranged in 5 factorial ways. And the ovals among themselves can be arranged in 5 factorial ways. Correct? Among them, how many of ovals are all together? So total number of ways with ovals together is total number of ways with ovals together. Ovals together is 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial ways. 8 factorial is 40,320 divided by 2 into 5 factorial is 120. 2 ones are 2 60s are 40,320 into 60. 4032 into 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 32 into 6 is 192. 24 into 6, 6 into 4 is 24. 24 192 00. Correct? 32 into 6 is 192. 192 ಬರುತ್ತೆ. 2 6 are 12. 1 carry 6 3s are 18 plus 1 19. 6 into 4 24. 24 192 00. Move on to the next one. Expand using binomial theorem. ಸೊ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. 1 + x/2 - 2/x ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ x/2 - 2/xಗೆ y ಅಂತ ತಗೊಂಬಿಡಿ. 1 + x/2 - 2/x ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ 1 + y whole to the power 4 ಅಂತ ಮಾಡಿ, where y is x/2 - 2/x, where y is equal to x/2 - 2/x, x/2 - 2/x. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4c0 into 1 power 4 plus 4c1 into 1 cube into y plus 4c2 into 1 square into y square plus 4c3 into 1 power 1 into y cube plus 4c4 into y power 4. Y can substitute back. Y ಅಂದರೆ x/2 - 2/x. 4c0 ಅಂದರೆ 1 power 4 ಕೂಡ 1. 4c1 is 4, 1 cube is 1. Y ಅಂದರೆ x/2 - 2/x. 4c2 ಅಂದರೆ 6, 1 square is 1. Y ಅಂದರೆ x/2 - 2/x the whole square plus 4c3 ಅಂದರೆ 4c1 4. Y ಅಂದರೆ x/2 - 2/x the whole cube plus 4c4 ಅಂದರೆ 1. Y ಅಂದರೆ x/2 - 2/x whole to the power 4. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now simplify this. 1 + 4 into x/2 ಇದು 2x ಆಗುತ್ತೆ.
2 in x ಕರೆಕ್ಟಾ 2 1s are 2 2s are ಇದು 4 2s are 8 ಆಗುತ್ತೆ 8 by x 6 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ a minus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ x square by 4 plus 4 by x square minus 2ab 2 into x by 2 2 by x ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು x by 2 ಮತ್ತು 2 by x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಇದು x by 2 minus 2 by x the whole cube a minus b whole cube ಫಾರ್ಮುಲಾ a cube ಬರ್ಕೊಂಡೆ minus b cube 8 by x cube minus 3ab 3 into x by 2 into 2 by x into x by 2 minus 2 by x ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ x by 2 minus 2 by x to the power 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಎಗೇನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥರ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4c0 ಇಂಟು x by 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ 4c1 ಇಂಟು x by 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 3 ಇಂಟು 2 by x ಪ್ಲಸ್ 4c2 into x by 2 the whole square into 2 by x the whole square minus 4c3 into x by 2 to the power 1 into 2 by x to the power 3 plus 4c4 into x by 2 power 0 2 by x to the power 4 ಕರೆಕ್ಟಾ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 by x ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶುರು ಆಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಮತ್ತು 2 by x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 3x by 2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 by x ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ is equal to 1 plus what we get is 1 plus 2x minus 8 by x 2x minus 8 by x 6 into x square by 4 6 by 4 ಅಂದರೆ 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ 3 by 2 x square 3 by 2 x square ಕರೆಕ್ಟಾ 6 by 4 ಅಂದರೆ 3 by 2 6 into 4 24 by x square ಆಗುತ್ತೆ 24 by x square minus 12 ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 4 into x cube ಇಡಿದ್ರೆ x cube by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು x cube by 2 minus 32 by x cube ಇಲ್ಲಿ x by 2 2 by x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 4 3s are 12 12 by 2 ಅಂದರೆ 6 minus 6x minus 6x ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 4 3s are 12 12 by 2 6 ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ x by 2 2 by x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 into 3 12 12 into 2 24 by x ಕರೆಕ್ಟಾ minus into minus plus 4 3s are 12 12 into 24 by x x cube by 2 minus 32 by x cube ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು 4 3s are 12 12 by 2 is 6 minus 6x plus 24 by x 4c not ಅಂದರೆ 1 x by 2 power 4 ಅಂದರೆ x power 4 by 16 plus
x power 4 divided by 16. 4c1 ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 8. ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4. 4c1 ಅಂದರೆ 4. 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 4c2 ಅಂದರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 4c2 is 6. 4c3 ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4c3 7 4c1 4. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4. 4 ಇಂಟು 4 16 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 16 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4. 4c3 ಅಂದರೆ 4. 4 ಇಂಟು 4 16 ಮೈನಸ್ 16 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 16 divided by x square. 4c4 1 2 power 4 16 16 by x power 4 plus 16 divided by x power 4. ಹಿಂಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಆ್ಯಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಬೈ 16. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಬೈ 16 ಫಸ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3/2 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 3/2 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 2x ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. 6 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 7. 7 ಮೈನಸ್ 12 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ 5. 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7. 7 ಮೈನಸ್ 12 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/x. 1/x ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/x ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೈನಸ್ 8/x. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ 8/x ಪ್ಲಸ್ 24/x ಅಂದರೆ 16/x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 24/x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ. 24/x square minus 16/x square 8/x square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/x ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/x ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ 32/x ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/x ಪವರ್ 4 ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 16/x ಪವರ್ 4. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ.
Move on to the next one. Reduce the equation of circle into center, radius form and hence find its center and radius. So equation itara kottidare to reduce it to the center radius form. Hence find the center and radius. X square plus y square minus 4x minus 8y plus 45 equal to 0. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕೆ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x in one bracket plus y square minus 8y in another bracket is equal to minus 45 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 45 ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ -4, ಹಾಫ್ ಇಂಟು -4 ಅಂದರೆ -2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಅಂದರೆ -8, ಹಾಫ್ ಇಂಟು -8 ಇಸ್ -4. ಸೊ y minus 4 the whole square. Y minus 4 the whole square. Subtract 4 square which is 16 is equal to minus 45. So what we get is x minus 2 the whole square plus y minus 4 the whole square. Correct? Minus 4 minus 16 minus 20 ಆಗುತ್ತೆ. minus 20 ಆಚೆ ಹೋದರೆ plus 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? minus 4 minus 16 ಅಂದರೆ minus 20 is equal to minus 45 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? or I can write this as x minus 2 the whole square I think minus 45 ಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. should be minus 45 equal to 0 ಅಂತ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು minus 45. ಓಕೆ, this should have been minus 45. ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಚೂರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. minus 45 so that it becomes plus 45. ಇಲ್ಲಿ minus 45 ಸೊ ಆಚೆ ತಗೊಂಡಾಗ plus 45 ಆಗುತ್ತೆ. plus 45. So x minus 2 the whole square plus y minus 4 the whole square is equal to 45 plus 20, 65 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Now comparing with x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. Comparing with x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. This is called as center radius form. So center is h comma k. Therefore center h comma k is 2 comma 4. Center h comma k is h is 2 and k is 4. Correct? Center is 2 comma 4. Radius r square is 65. So r is root 65. Radius r is root 65. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ 45 ಅಲ್ಲ minus 45 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕು, ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. 1 mark for this, 1 mark for this, 1 mark for this. Next 38th. If the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices, so PQR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, find the values of ABC. Centroid formula ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Centroid formula. Centroid is at origin. Centroid G x comma y comma z is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3, comma z1 plus z2 plus z3 by 3, because 3D geometry alva, x y z ಎಲ್ಲ ಇದೆ. y1 plus y2 plus
y3 divided by 3 comma z1 plus z2 plus z3 divided by 3 centroid formula ಹೀಗೆ. So centroid is at origin is the centroid ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So G is 0 comma 0 comma 0. Origin is the centroid of the triangle, which is x1 plus x2 plus x3 by 3. 2a plus minus 4 plus 8 by 3. 2a plus minus 4. 2a plus minus 4 plus 8 divided by 3. x1 plus x2 plus x3 divided by 3. y1 plus y2 plus y3 by 3. 4 plus 3b. 4 plus 3b plus 14 divided by 3. Comma 6 plus minus 10 plus 2c by 3. 6 plus minus 10 plus 2c divided by 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 is equal to 2a minus 4 plus 8 ಅಂದರೆ plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2a plus 4 divided by 3. Equating the x coordinates. Equating the y coordinates. 0 is equal to 14 plus 4 ಅಂದರೆ 18. 18 plus 3b divided by 3. ಇಲ್ಲಿ 0 is equal to 6 minus 2 ಅಂದರೆ minus 4 plus 2c divided by 3. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. 2a plus 4 should be 0. 2a plus 4 0 ಅಂದರೆ a equal to minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2a plus 4 equal to 0 implies a equal to minus 2. Denominator cross ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 into 0 0. So 18 plus 3b equal to 0. So you get b equal to minus 6. 3b is equal to minus 18. 3b is equal to minus 18 implies b is equal to minus 6. Cross ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 into 0 0. So 0 is equal to minus 4 plus 2c, or 2c is equal to 4. So c is equal to 2. So values of a, b, c ಸಿಕ್ಕಿದೆ. a is minus 2. b is minus 6. c is 2. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಗ್ರಾಫ್, ಡೊಮೈನ್, ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ f from r to r defined by a function f from r to r. Function f from r to r defined by f of x equal to mod x. Defined by f of x is equal to mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0. Minus x if x is less than 0 is called as modulus function. Is called as modulus function. F of x is equal to mod x. Mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0. Mod x is minus x if x is less than 0. It's called as modulus function. Definition ಗೆ 1 mark. Draw the graph. Graph draw ಮಾಡಬೇಕು. The V shape graph ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. And also write its domain in range.
y-axis origin, x-axis ಈಗ ಬರುತ್ತೆ graph of the modulus function f of x is equal to mod x is called as the modulus function ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. and domain in range ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. domain of this is all real numbers. Domain is R and the range is the closed open interval 0 to infinity. 0 to infinity, closed open interval. All positive real numbers including 0. So closed open or non-negative real numbers. Modulus function answer what you get is always non-negative. 0 sigbodu or positive sigbodu. So closed open interval 0 to infinity. Domain is R, the set of real numbers. So graph get 2 marks, definition get 1 mark, domain 1 mark, range 1 mark. Next question number 40. Prove that trigonometry ತುಂಬಾ important question ಇದು cot 3x ಅಥವಾ tan 6x. Last model paper 1 ಅಲ್ಲಿ tan 6x ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ cot 3x ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Start from LHS, combine the first and last term. cos 4x plus cos 2x combine ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. LHS equal to cos 4x plus cos 2x in one bracket. cos 4x plus cos 2x ನ combine ಮಾಡಿ plus cos 3x. Denominator sin 4x plus sin 2x. Sin 4x plus sin 2x in one bracket plus sin 3x. Here use C plus C formula. C plus C is 2cc. S plus S 2sc. Transformation formula apply ಮಾಡಿ. C plus C is 2cc. 2 cos of 4x plus 2x divided by 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. 4x minus 2x divided by 2. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ cos 3x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ cos 3x. Denominator ಅಲ್ಲಿ s plus s transformation formula s plus s ಅಂದರೆ 2sc 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 4x plus 2x divided by 2 into cos of 4x minus 2x divided by 2 plus ಈ sin 3x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. So what you get is 2 cos of 4x plus 2x and 6x. 6x by 2 3x. Cos of 4x minus 2x and 2x. 2x by 2 is x plus cos 3x. Denominator 2 into sin of 4x plus 2x 6x. 6x by 2 is 3x into cos of 4x minus 2x 2x. 2x by 2 is x plus sin 3x. Cos 3x common ತಗೊಳ್ಳಿ. Cos 3x is common. What remains is 2 cos x plus 1. Denominator ಅಲ್ಲಿ ಏನು common ಇದೆ? Sin 3x is common. Take sin 3x out. So what remains is 2 cos x plus 1. 2 cos x plus 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So what remains is cos 3x divided by sin 3x. Cos 3x divided by sin 3x which is equal to cot 3x. Cos by sin andre cot is equal to RHS. Starting from left hand side we got the right hand side. Combine the first and last. Apply transformation formula. C plus C is 2cc. C plus C is 2cc. S plus S is 2sc. Okay. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕೆಟ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ cos 3x ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ sin 3x ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡಿ. 2 cos x plus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. cos 3x by sin 3x, cos by sin ಅಂದರೆ cot 3x equal to RHS. 5 marks, very important. 41st ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಗರ್ಲ್ಸ್. 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ಹುಡುಗರು 5 ಹುಡುಗಿರು. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ a team of 5 members can be selected so as to have at least 1 boy and 1 girl. So 5 member team na select ಮಾಡಬೇಕು.
It contains at least one boy and at least one girl. So available and required anta bariತೀನಿ ನಾನು. Available boys and girls. Available ಆಮೇಲೆ required ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Available boys and girls. Available available boys is to 7. You can write like this, boys, girls. Available ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ. Available you can write in the next line. Available ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಾಯ್ಸ್ 7, girls 5. Required is you want to form a team of 5 members. 5 members team ಮಾಡ್ತೀರಾ, should contain at least one boy and one girl. Required is you can select 1 boy and 4 girls. You can select 2 boys and 3 girls, or you can select 3 boys and 2 girls, or you can select 4 boys and 1 girl. Correct? Various possibilities. So total should be 5. 1 plus 4 5, 2 plus 3 5, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5. Sum should be 5. Forming a team of 5 members should contain at least 1 boy and at least 1 girl. You can't take 0 girls and 5 boys. Adra madakagalla. Correct? So these are the various possibilities. So total number of ways is or andre plus ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. You need to select 1 boy out of 7 boys. In 7C 1 ways. 4 girls can be selected from 5 girls and 5C 4 ways. So require total number of ways ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು direct ನಾನು. Total number of ways of selection. Total number of ways of selection. 7C1 into 5C4. 7C1 into 5C4. Or andre plus 7C2 into 5C3. 7C2 into 5C3 plus 7C3 into 5C2. 7C3 into 5C2. Or andre plus 7C4 into 5C1. 7C4 into 5C1. 7C1 andre 7 ಆಗುತ್ತೆ. 5C4 is same as 5C1. 5C1 andre 5. 7C2 andre 7 into 6 by 2. 7 into 6 42. 42 by 2 is 21. 5C3 is same as 5C2 10. 7C3 is 7 into 6 into 5 by 3 factorial. 3 factorial cancel ಆಗುತ್ತೆ. 7 into 5 35. 5C2 is 10. 7C4 is same as 7C3 35. 5C1 is 5. 7 into 5 is 35. 21 into 10 is 210. 35 into 10 is 350. ಇಲ್ಲಿ 35 into 5 ಅಂದರೆ 175. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 175 plus 35 180 210 210 210 420 420 plus 350 420 520 620 720 770 ಬರುತ್ತೆ. 770 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. On to the next one. Question number 42. Derive the equation of line with x-intercept a and y-intercept b in the form of x by a plus y by b equal to 1.
Hence, find the equation of line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. So, intercept form or the double intercept form of a line proof kelidare. So, line is having x-intercept A and y-intercept B. So, figure kuda madbekilli. X-intercept is A and y-intercept is B. X-axis, origin, y-axis on line tagoli tara. A is this point, B is this point. A is the point A comma 0 because x-intercept is A, that means line passes through the point A comma 0. Y-intercept is B, that means the line passes through the point 0 comma B. A is A comma 0, B is 0 comma B. Given that the line has x-intercept A, given that the line has x-intercept A and y-intercept B, line has x-intercept A, x-intercept is equal to A, implies it passes through the point A comma 0. It passes through the point A comma 0. Passes through the point A comma 0. Y-intercept is B, also given y-intercept is B, implies it passes through the point 0 comma B. Y-intercept is B andre it passes through the point 0 comma B. X-intercept A andre the point is on the x-axis A comma 0, implies the line passes through the point 0 comma B. Line passes through the point 0 comma B, passes through the point B 0 comma B. Equation of line passing through the points. Equation of line through the points A comma 0 and B 0 comma B's. Through the points A comma 0 and B 0 comma B is given by 2-point form. Y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. Idu x1 y1, x2 y2. So y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. That is y minus 0 andre y agate, b by minus a. So minus b by a into x minus a. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We get ay is equal to minus bx plus ab, or I get bx plus ay is equal to ab. Bx plus ay is equal to ab. Divide the entire equation by ab. Divide throughout by ab. We get x by a plus y by b equal to 1. Divide throughout by AB. What we get? That is bx divided by AB plus ay divided by AB is equal to AB divided by AB. That is, ಇಲ್ಲಿ b cancels, x by a ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ a cancels, y by b. AB cancels 1. So we get the equation of line x by a plus y by b is equal to 1. Also, to find the equation of line which makes equal intercepts with the coordinate axis and passes through the point 2, 3. Given that the line makes equal intercepts, given that the line makes equal intercepts with the coordinate axis, line makes equal intercepts, line makes equal intercepts with the coordinate axis, implies A is equal to B. Line makes equal intercepts with the coordinate axis, implies A is equal to B. Therefore, equation of the line is
equation of the line x by a plus y by b equal to 1 ididu x by a plus y by a is equal to 1, or I get x plus y is equal to a, x plus y is equal to a, call this as star. It passes through the point 2 comma 3. So given that it passes through the point 2 comma 3, it passes through the point 2 comma 3. So substitute x is equal to 2, y is equal to 3. Passes through the point 2 comma 3. Put x is equal to 2, y is equal to 3. That is a is equal to 5. A is equal to 5. So equation star becomes, equation star implies x plus y is equal to 5. X plus y is equal to 5. A is equal to 5 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ equation x plus y is equal to 5. ಸೊ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರೂವ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ದಟ್ limit x tends to 0 sin x by x equal to 1, x measured in radian. Radians ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಥಿಯರಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 sin x by x equal to 1 ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. We consider a circle with center at O and radius r ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Consider a circle, center at O, radius is r, angle AOB is x radians, angle AOB is x radian, okay. And draw BM perpendicular to AB, join AB, draw AT as the tangent to the circle and produce this. ಇದರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಬೆಟರ್ ಫಿಗರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Draw BM perpendicular to OA. Consider a circle with center O and radius is R. Idu kuda OA kuda R. Draw AT as a tangent to the circle. Idannu extend ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Tangent is also always perpendicular to the radius. AT is a tangent. Okay. Consider a circle with center O and radius R. Okay. ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. Consider a circle O with center. Consider a circle with center O and radius R. Angle AOB is x radian. Draw BM perpendicular to OA. Draw AT as a tangent. Join AB, and we compare three things. Area of triangle AOB is less than area of sector AOB less than area of triangle AOT. Correct? More things in compare ಮಾಡ್ಕೊಂಡು using sandwich theorem we get the answer. Consider a circle with center O and radius R. Consider a circle with center O and radius R. Center O and radius R. Angle AOB is 1 radian. Angle AOB is x radian, sorry. Not 1 radian, x radians. Angle AOB is x radian.
Draw BM perpendicular to OA. Draw BM perpendicular to OA. Join AB. Join AB. Produce A. Draw AT as a tangent. Draw AT as a tangent. As a tangent at A. Draw AT as a tangent to the circle at A. Produce B to meet at B. Produce B to meet at T. Produce B to meet at, produce OB. Produce OB. Produce OB to meet at T. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓ ಬಿ ಟು ಮೀಟ್ at T. Clearly, area of triangle AOB is smaller than area of sector AO. Sector AO ಬಂದರೆ ಈ AOB ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ, ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಲೇಯರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AOB, area of triangle AOB is less than area of the sector AOB, area of the sector AOB is less than area of the triangle OAT, area of the triangle AOT. Area of the triangle general formula half into base into height use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Half into base is OA, height is BM. Half into OA into BM. Area of the sector AOB is half R square X. Half R square X. Area of the triangle AOT is half into OA into AT. Half into OA into AT. Correct? OA is the base, AT is that, because OAT is a right angle triangle. Right angle triangle leaving the hypotenuse, other two sides will form the base. This is a right angle because we know that radius is always perpendicular to the tangent. OA is a radius, AT is a tangent. Radius is always perpendicular to the tangent drawn at the point of contact. So OA is a radius, half into OA's radius. BM we can find out. BM is belonging to the triangle OBM. We know OB is radius. So I'll express BM in terms of OB. That means I need to apply sine function. I'll define sine function in triangle OBM because I want to relate the opposite side and hypotenuse. BM is opposite to angle X and OB is the hypotenuse. BM belongs to which triangle? Question. BM belongs to the triangle OBM. So in triangle OBM, I'll define sin X. In triangle OBM. In triangle OBM, sin X is equal to opposite by hypotenuse. In triangle OBM, sin X define ಮಾಡಬೇಕು, opposite side divided by hypotenuse. BM divided by OB. BM divided by OB. ಕರೆಕ್ಟಾ? BM ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. OB is radius. OB is radius. So BM by R ಆಗುತ್ತೆ. BM divided by R. So BM is R sin X. BM is R sin X. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. BM is R sin X. Less than half R square X. Less than half into OA ಅಂದರೆ radius of the circle. AT you have to find out. AT belongs to the right angle triangle OAT. In triangle OAT, I want to find AT in terms of OA because OA nange gottu radius of the circle. So in triangle OAT and find out tan X. I have to find relationship between AT and OA. OA is the adjacent side, AT is the opposite side. Opposite by adjacent is the tan function. In triangle AOT, tan X
tan function opposite by AT by OA. AT divided by OA. OA andre radius. AT divided by OA andre radius. So AT is equal to R tan X. AT is R tan X. It is R tan X. So in that is what we get is half R square sin X is less than half R square X less than half R square tan X. You divide the entire inequation by half R square. Half R square common. Divide throughout by half R square. We get dividing throughout by half R square. Dividing throughout by half R square. We get ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ sin x ಹಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು sin x ಉಳಿತು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು x ಉಳಿತು ಹಾಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ tan x. We'll divide by sin x now. Now dividing throughout by sin x. Now dividing throughout by sin x. Dividing throughout by sin x. What we get? Sin x by x 1 agate less than x by sin x less than tan x divided by sin x. Tan andre sin by cos barkobodu. Correct? We get like this. Tan andre sin by cos. Sin by cos divided by sin. And sines and cancel 1 by cos barate. So I'll write in the next page. That is 1 less than x by sin x. That is 1 less than x by sin x is less than tan x again baritani sin x by cos x baritani sin x by cos x divided by sin x. Sin x divided by cos x divided by sin x. Sin x cancel agate. That is 1 less than x by sin x is less than sin x cancels 1 by cos x. Take limit on each of this. Limit x tends to 0 of 1 less than limit x tends to 0 of x by sin x. Take limit for all x by sin x less than limit x tends to 0 1 by cos x. Limit of 1 is 1 less than limit x tends to 0 x by sin x. Illi cos 0 agbidutte. Limit of a constant is constant. Illi cos 0 agutte 1 by 1 agutte because when you apply limit for this cos 0 is 1. Cos 0 is 1. So limit of 1 is 1. Limit of 1 by 1 1 agutte. Andre cos 0 is 1. 1 by 1 is 1. So this is becoming 1. This is becoming 1. This is sandwiched between this and this. By sandwich theorem, we can conclude that this limiting value is also 1. Correct? By sandwich theorem, what we get is limit x tends to 0, x by sin x is equal to 1. X by sin x is equal to 1. Or you take reciprocal, we get sin x by x equal to 1. Taking reciprocal, we get limit x tends to 0, sin x by x is equal to 1. Hence the proof. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 things. Area of triangle OAB is less than area of sector AOB is less than area of the triangle AOT. AOT is a right angle triangle, base is OA, height is AT. So to find out AT, you can apply tan function in the bigger triangle AOT. To find out BM, go to smaller triangle OBM and define sine function. Sine is opposite by hypotenuse and tan is opposite by adjacent. Because you want to express the side BM in terms of radius. BM belongs to which triangle and the question carefully. BM belongs to the triangle OBM.
OBM ಅಲ್ಲಿ hypotenuse ಯಾವುದು OB, which is the radius, correct? So I want to relate opposite side and hypotenuse, so ಅಲ್ಲಿಗೆ sin function apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. In triangle AOT ಅಲ್ಲಿ I want to relate AT and OA, so I'll apply tan function because OA ನಮಗೆ radius ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. I want to express AT in terms of the radius, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ tan function apply ಮಾಡ್ತೀನಿ opposite ಮತ್ತು adjacent ಅಲ್ಲಿ. So tan function side ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. So this is for 5 marks, very very important question ಇದು. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 44th, find the mean deviation about the median. Find the mean deviation about the median for the following data. Marks ಮತ್ತೆ number of girls ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ mean deviation about the median for the group data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು XI ಬರೀತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು FI ಅಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ XIs. ಓಕೆ, XI is the midpoint of the class intervals. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 0 ಮತ್ತು 10 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 5, ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 ಮತ್ತು 20 ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 15. 10 ಪ್ಲಸ್ 20 ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ 20 ಎಷ್ಟು? 30. 30 ಬೈ 2 ಇಸ್ 15. 20 ಪ್ಲಸ್ 30 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 25. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. 35, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45, ಆಮೇಲೆ 55. FI, number of girls 6, 8, 14, 16, 4 ಮತ್ತು 2. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ FI ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಪ್ಲಸ್ 8 14, 14 ಪ್ಲಸ್ 14 28, 28 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅಂದರೆ 44, 44, 48, 50 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ FI ಇಸ್ 50. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 6 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. 6 ಪ್ಲಸ್ 8 14, 14 ಪ್ಲಸ್ 14 28, 28 ಪ್ಲಸ್ 16 44, 48 ಪ್ಲಸ್ 2 50. ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to 5, 5 to 10 ಅಲ್ಲ 0 to 10 ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 0 to 10. Zero to 10, 10 to 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. 10 to 20, 20 to 30, ಕರೆಕ್ಟಾ? 30 to 40, 40 to 50, ಆಮೇಲೆ 50 to 60. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇರಲಿ. ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ XI, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ FI. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ FI ಅಂದರೆ N ಆಗುತ್ತೆ. N by 2 is 25. ಸೊ N by 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 50 by 2 which is 25. Summation of FI is called as N. Summation of FI is N. N by 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸ್ median class find ಮಾಡಬೇಕು. median class is the class interval whose cumulative frequency is just greater than or equal to N by 2. So N by 2 is 25. You have to find the median class. Median class is the class interval whose cumulative frequency is just greater than or equal to N by 2. N by 2 25 ನಾ 25 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅದು 28 cumulative frequency, ಅದು median class ಆಗುತ್ತೆ. That will be the median class. So I will mark like this. The median class is this. So N by 2 25 ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ you have to find a cumulative frequency which is just greater than or equal to N by 2. 25 ಅಥವಾ 25 ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು 28 cumulative frequency. So this is going to be your median class. This is your median class. This is called as median class. Median class is this. Median class is the class interval whose cumulative frequency is just greater than or equal to N by 2. So 20 to 30, the lower limit is 20. So median formula ಇದೆ. median find ಮಾಡೋದು first ಗೆ. Median is given by the formula L plus N by 2 minus
cumulative frequency divided by frequency into h, the width of the class interval. So median class is the lower limit of the median class interval, that is 20. n by 2 ಅಂದರೆ 25 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, n by 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 25. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 9 ಇಂದ 14 ಇದೆ, -14. Cumulative frequency of that median class is also 14 into height is the width of the class interval. Width is 2. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10 ಇದೆ, 10 minus 0, 10, 20 minus 10, 10, correct 10. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20 plus 25 minus 14 is 11, 11 by 14 into 10. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 20 plus 110 by 4. ಅಥವಾ you can cancel this by using 2 table. 2 5s are 2 7s are correct. 2 5s are cancelled. 2 5s are 2 7s are 11 into 5 is to 55. 55 divided by 7 andre 7 7s are 49. 55 by 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 7s are 49, remainder 6 0, 7.8 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, 7 8s 7.8 in 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 7.85 ಹತ್ರ ಬರಬಹುದು, 56 4 7.85 ಹತ್ರ ಬರಬಹುದು. 20 plus 7.85 approximately ಇದು 27.85 median class. median value is 27.85 ಬರುತ್ತೆ. So now you have to find out mod of ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, mean division about the median is summation of fi into mod of xi minus m divided by capital N ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. mean division about the median ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, summation of fi into mod of xi minus m divided by capital N. Correct? So median ಸಿಕ್ಕಿದೆ, median is 27.85. So we have to find mod of xi minus n. Mod of xi minus m ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ fi ಮಾಡಿ. xi ಇಲ್ಲಿದೆ, 5 minus 27.85 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ fi ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 27.86 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 27.86 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 27.86 approximately 27.86 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ mod of xi minus m ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 5 minus 22.86 mod ಅಂದರೆ mod of negative becomes positive ಆಗುತ್ತೆ. 15 minus ಅದು 12 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 12.86. 25 minus 27 2.86 ಕರೆಕ್ಟಾ. 35 minus 27.86 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 8.14 ಬರುತ್ತೆ, 7.14 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, 7.14 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 45 ಅದರಲ್ಲಿ 17.14 ಬರುತ್ತೆ. 55 ಇದರಲ್ಲಿ 27.14 ಬರುತ್ತೆ. Now find fi into mod of xi minus m. fi into mod of xi minus m. Multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, multiply all these things. Then take the summation of this. Then divide by capital N. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟು 137.16 ಬರುತ್ತೆ ಇದು.
137.16, 102.88, ಇದು 40.04 ಬರುತ್ತೆ. 114.24 ಇದು. ಇದು 68.56 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 54.28 ಬರುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ FI ಇಂಟು mod ಆಫ್ XI ಮೈನಸ್ M ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 plus 8, 14, 18, 22, 28 plus 8, 36. ಕರೆಕ್ಟಾ? 14, 18, 22. 6 plus 8, 14, 14 plus 4, 18, 22, 22, 28, 28 plus 8, 36. 3 carry 4, 12, 14, 19, 21, 9, 11, 11, 15, 27, 7 plus 6, 13, 14, 18, 21, 2, 3, 4, 5, 517.16 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. $517.16 ಬರುತ್ತೆ. therefore ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? therefore summation of 517.16 divided by 50. ಕರೆಕ್ಟಾ? summation of FI into mod of XI minus M is 517.16 and summation of FI is 50. This is N. So this simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We'll get the answer as 10.34 ಬರುತ್ತೆ. 10.34. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 45 probability ಮೆನದಲ್ಲಿ one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond, not an ace, a black card, not a black card. So sample space has 52 outcomes. N of S is 52. A be the event that card drawn is diamond. Probability of diamond card. Probability of diamond card. Number of diamond cards divided by total number of cards. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಸೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್, ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಡೈಮಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ divided by total number of cards. Number of diamond cards. Number of diamond cards divided by total number of cards. Total number of cards. Number of diamond cards is 13. Total number of cards is 52. Correct? 1 by 4. Next, not an ace. Probability that it is not an ace. Probability that not an ace. 1 minus probability that it is an ace ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 minus probability of getting an ace card. 1 minus probability of getting an ace card.
ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್ ಜಾಕ್ ಏಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ 4. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ 4 divided by total number of cards is 52. So 1 minus 1 by 13, which is 12 by 13. 1 minus probability that it is an ace card. Number of ace cards divided by total number of cards. Not an ace. Andre 1 minus probability of getting an ace cards. Totally there are 4 ace cards. ಒಂದೊಂದು ಸೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್, ಜಾಕ್, ಏಸ್. ಒಂದು ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 4 ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 minus 4 by 52. 4 by 52 simplifies to 1 by 13. 1 minus 1 by 13 is 12 by 13. ಆಯಿತಾ? Next, probability of getting a black card. Number of black cards by total number of cards. Probability of getting a black card is number of black cards divided by total number of cards. Number of black cards divided by total number of cards. Total number of cards. Number of black cards is how much? 26. Out of 52, 26 are black in color, 26 are red in color. So 1 minus, 26 by 52 is 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. Not a black card, ಅದು ಅಷ್ಟೇ 1 minus half ಬರುತ್ತೆ. Probability of not a black card. Probability of not a black card is 1 minus probability of getting a black card. 1 minus probability of getting a black card, which is 1 minus half is equal to half. 1 minus half is equal to half. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. 52 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 52 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Each suit has 13 cards. So ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಬರೀತೀನಿ. ಡೈಮಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್. ಡೈಮಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಇವೆರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. These two are red in color. Each one is called as a suit. Totally we have 4 suits. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ಸು? ಡೈಮಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್, ಕ್ಲಬ್, ಸ್ಪೇಡ್. 4 ಸೂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಸೂಟ್. ಈಚ್ ಸೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 13 cards. Each suit has 13 cards. 9 of them are numbered cards. Remaining 4 are king, queen, jack, ace. Out of these 13 cards, 9 are numbered cards. 9 are numbered cards. Numbers from 2 to 10. 2 to 10 numbers irutte. Remaining 4 are king, queen, jack and ace. Remaining 4 cards are king, queen, jack and ace. King, queen, jack and ace. 4 ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಥರ ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್, ಜಾಕ್, ಏಸ್ 4 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್, ಜಾಕ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಏಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಇದು 3 ಫೇಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 12 ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ 26 ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಅದೇ ಥರ 13 ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೂ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್? 26. How many cards are black in color? 26. So 13 cards ಅಲ್ಲಿ numbered cards are 2 to 10. 9 of them are numbered cards. Remaining 4 are king, queen, jack, ace. ಪ್ರತಿ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಪ್ರತಿ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೀನ್, ಒಂದು ಏಸ್, ಒಂದು ಜಾಕ್, ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 46 ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು. ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿರೈವ್ ಬೋತ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ hyperbola as well as the cos of a plus b derivation ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಹೀಗೆ we'll take a unit circle having center at origin, x-axis, and we consider 4 points here: P4, P1, P2, P3, P4. P1 is, this angle is A in the anti-clockwise direction. So any point on a unit circle can be represented by x coordinate as cos function and y coordinate as sin function. Because this angle is A, this becomes cos A comma sin A, cos A comma sin A ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಇದು angle B ಇದು. This is further rotated by an angle B. So total angle from the x-axis, this much angle is A plus B. ಇದು point P2 ತಗೋತೀನಿ. Point P2 which is cos of A plus B, comma sin of A plus B ಆಗುತ್ತೆ. Cos of A plus B, comma sin of A plus B. And this angle is in the clockwise direction. ಇದು minus B ತಗೋತೀನಿ. And I'll join this P1, P3. This point is P3 actually. ಇದು P2, ಇದು P3 ಇದು. This point is P3, which is cos of minus B, comma sin of minus B. Cos of minus B, comma sin of minus B. And P4 is 1, 0. It's a point on x-axis. Join P2 to P4. ಇದನ್ನು join ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. P2, P4. So consider a unit circle having center at origin. P4O P1 is angle A, P4O P2 is A plus B, ಅಥವಾ P1O P2 is angle B, and angle P4O P3 is minus B. Clockwise ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ ನೀಟಾಗಿ. And we prove that the two triangles are congruent to each other. Consider a unit circle having center at origin. Consider a unit circle. Unit circle ಅಂದ್ರೆ radius is 1, having center at origin. Having center at origin. Unit circle having center at origin. Unit circle. Let angle P4O P1 be A. Angles ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Angle P4O P1 is angle A. Angle P4O P2 is A plus B, ಅಥವಾ P1O P2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ angle B ಅಂತ. Angle P1O P2 is angle B. Angle P4O P3 is angle P4O P3. P4O P3 is minus B. P4O P3 is minus B. P4O P1 is A. P4O P1 is A. P1O P2 is B. So that angle P4O P2 is A plus B. Angle P4O P2. P4O P2 is A plus B. Correct? We consider two triangles. Join P1 P3 and P2 P4. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ sentence ಅಲ್ಲಿ. Join P1 P3. Join P1 P3 and P2 P4. Joining P1 to P3 and joining P2 to P4. Consider two triangles P1O P3 and P2O P4. Consider two triangles. Consider
two triangles P1 O P3 and the triangle P2 O P4. Clearly OP1 is equal to OP2, OP1 is equal to OP2, OP3 is equal to OP4, which represents the radii of the two circles. Radii of the circles. Radii of the circle. OP1 is equal to OP2. OP3 is equal to OP4. Correct? Triangle ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು OP1 belongs to triangle P1 OP3 is equal to OP2 of the triangle OP2 OP4. OP3 is equal to OP4 and angle P1 OP3 ಇದೆಯಲ್ಲ angle B plus something ಇದೆ. ಇದು angle P2 OP4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ in magnitude angle B plus something. ಈ angle ಮತ್ತು ಈ angle ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Angle P1 OP3 angle P1 OP3 is same as angle P2 OP4. Angle P1 OP3 is same as angle P2 OP4. P1 OP3 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? P1 OP3 angle B plus X. P2 OP4 this angle B plus X same ಇದೆ. So by SAS postulate I can tell that two triangles are congruent to each other. By SAS postulate. By SAS postulate the two triangles are congruent. Triangle P1 OP3 is congruent to triangle P2 OP4. By CPCT corresponding parts of the congruent triangle I can tell that P1 P3 is equal to P2 P4. P1 P3 is equal to P2 P4. Correct? P1 P3 is equal to P2 P4. SAS side angle side. Two sides and the included angle are equal. P1 OP1 is equal to OP2. OP3 equal to OP4. So two sides and the included angles are equal. So the SAS postulate in the two triangles are congruent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the third side which is not used, those two sides should also be equal. By CPCT it follows. So P1 P3 is equal to P2 P4 or squaring on both sides or call this a star. Okay. P1 P3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. P1 P3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, P2 P4 square ತಗೊಳ್ಳೋಣ, apply distance formula and get the answer. Squaring on both sides we get P1 P3 the whole square is equal to P2 P4 the whole square. Call this as star. Now you find out P1 P3 the whole square. P1 is the point cos A comma sin A. Correct? Because ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ where P1 is the point cos A comma sin A. P2 is the point cos of A plus B comma sin of A plus B. Cos of A plus B comma sin of A plus B. P3 is cos of minus A, cos of minus B comma sin of minus B, because this angle is B. Angle will depend agide. Any point on the unit circle can be represented by x coordinate as cos function and y coordinate by sin function. So ಅದಕ್ಕೆ cos ಮತ್ತೆ sin ಕಾಣ್ತಿದೆ. Angle A ಆದರೆ A ಆಗುತ್ತೆ, angle A plus B ಆದರೆ A plus B ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ angle minus B ಇದೆ, so cos of minus B sin of minus B. ಕರೆಕ್ಟಾ? P3 is cos of minus B comma sin of minus B. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, cos of minus b ಅಂದ್ರೆ cos b ಆಗುತ್ತೆ, sin of minus b ಅಂದ್ರೆ minus sin b ಆಗುತ್ತೆ. P4 is 1 comma 0. P4 is 1 comma 0. P1 P3 ಮಾಡಿ, P1 and P3 apply distance formula between these two, P1 and P3. Now I'll consider P1 P3 square. Now
P1 P3 the square is equal to P1 P3 ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x1 ಮೈನಸ್ x2 ಮಾಡ್ಬೋದು x2 ಮೈನಸ್ x1 ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋ ಕಾರಣ P1 P3 is root of cos a minus cos b the whole square cos a minus cos b the whole square plus sin a minus of minus sin b sin a plus sin b the whole square P1 P3 the whole square square root and square cancel ಆಗುತ್ತೆ so what you get is cos a minus cos b the whole square cos a minus cos b the whole square plus sin a plus sin b the whole square ಇದನ್ನು expand ಮಾಡಿ correct expand this and simplify therefore p1 p3 the whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ p1 p3 the whole square is equal to cos a minus cos b the whole square expansion ಮಾಡಿ cos square a plus cos square b cos square a plus cos square b minus 2 cos a cos b minus 2 cos a cos b plus ಇಲ್ಲಿ sin a plus sin b the whole square sin square a plus sin square b sin square a plus sin square b plus 2 sin a sin b cos square a plus sin square a 1 ಆಗುತ್ತಾ cos square a plus sin square a is 1 cos square b plus sin square b ಕೂಡ 1 minus 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ cos a cos b minus sin a sin b ಉಳಿಯುತ್ತೆ minus 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ cos a cos b minus sin a sin b 1 plus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ so what you get is 2 minus 2 times cos a cos b minus sin a sin b p1 p3 the whole square next p2 p4 the whole square now p2 p4 the whole square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ P2 P4 the whole square apply the distance formula between the points P2 and P4 P2 cos of a plus b comma sin of a plus b either P4 is 1 comma 0 P4 is a point on x-axis correct P4 is a point on x-axis P4 is a point on x-axis so it is 1 comma 0 because radius is 1 illandre cos 0 1 sin 0 0 because OP4 makes an angle 0 degree with x-axis cos 0 1 sin 0 0 ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ P2 P4 ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ P2 ಮತ್ತು P4ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ cos of a plus b sin of a plus b 1 comma 0 so P2 P4 root of cos of a plus b minus 1 the whole square cos of a plus b minus 1 the whole square plus sin of a plus b minus 0 the whole square cos of a plus b minus 1 the whole square plus sin of a plus b minus 0 the whole square distance formula between these 2 points x2 minus x1 ಅಥವಾ x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square so ಈಗ square root with square cancel ಆಗುತ್ತೆ so what is left is cos of a plus b minus 1 the whole square cos of a plus b minus 1 the whole square plus sin of a plus b whole square ಅಂದರೆ sin square of a plus b ಆಗುತ್ತೆ sin square of a plus b expand ಮಾಡಿ cos square of a plus b plus 1 minus 2 times cos of a plus b plus sin square of a plus b cos square a plus b plus sin square a plus b is to 1 ಆಗುತ್ತೆ cos square plus sin square is 1 sum of these two cos square theta plus sin square theta 1 alwa so this 1 ಆಗುತ್ತೆ angles are same cos square plus sin square 1 ಆಗುತ್ತೆ 1 plus 1 2 so 2 minus 2 cos of a plus b substitute this in star ಗೆ ಹಾಕಿ p1 p3 square equal to p2 p4 square therefore from this now star becomes
Star implies P1 P3 square is equal to P2 P4 square. P1 P3 square is equal to P2 P4 square. P1 P3 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? P1 P3 square 2 minus 2 times cos A cos B. 2 minus 2 times cos A cos B minus sin A sin B. P2 P4 ಅಂದ್ರೆ P2 P4. P2 P4 also 2 minus 2 times cos of A plus B. 2 minus 2 times cos of A plus B. Cancel identical terms on both sides. 2 2 cancel out. 2 minus 2 0. So what you get is minus 2 into cos A cos B minus sin A sin B. Cos A cos B minus sin A sin B is equal to minus 2 times cos of A plus B. Minus 2 cancels. What we get is cos A cos B minus sin A sin B. Cos A cos B minus sin A sin B is equal to cos of A plus B. Minus 2 cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ hence we proved geometrically. Geometrically ಅಂದರೆ using the figure you should prove. Correct? Figure ಇಟ್ಕೊಂಡೆ prove ಮಾಡಬೇಕು. Explanation ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Hence prove that ಇದು cos square A ಆಗಬೇಕಿದು. Cos 2A is equal to cos square A minus sin square A. Cos square A minus sin square A. So mistake ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. So hence prove that. Thus we got cos of A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. Thus cos of A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ replace B by A so that we get cos 2A. Put B as A. Replace B by A. Replace B by A so that we get cos 2A formula. Replace B by A. Replace B by A in the above equation. Replace B by A in the above equation. What do you get is cos of A plus A. Cos of A plus A is equal to cos A into cos A minus sin A into sin A. B ಜಾಗದಲ್ಲಿ A ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. B ಜಾಗದಲ್ಲಿ A. B ಜಾಗದಲ್ಲಿ A. A plus A ಅಂದರೆ 2 ಆಯಿತು. That is cos 2A is equal to A plus A becomes 2A. Cos A into cos A is cos square A minus sin A into sin A is sin square A. Hence proved cos 2A equal to cos square A minus sin square A prove ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಡಿಫೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಡಿರೈವ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ x square by a square minus y square by b square equal to 1. Hyperbola is defined as set of all points which moves in a plane such that the difference of whose distances from the fixed point is constant. Difference of whose distances from the two fixed point is constant. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಗರ್. Definition of hyperbola. Hyperbola is defined as the set of all points which moves in a plane, set of all points which moves in a plane, such that the difference of whose distances from the two fixed points is constant. Such that the difference of whose elliptically sum hyperbola difference, the difference of whose distances from the two fixed points is constant. Difference of whose distances from the two fixed points is constant. Difference of whose distances from the two fixed points is constant. Difference of whose distances from the two fixed points is constant. From two fixed points is constant.
difference of whose distances from the two fixed points is constant. So ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾಗೆ ಇದು f1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು f2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ P is here. P(f1) minus P(f2) is constant. ಇದು f2. f2 is c, 0, x-axis, origin, y-axis. f1 is minus c, 0. P(f1) minus P(f2) is constant. ಇದು a actually. ಇದು point A is a, 0. A is a, 0. And ಇದು b ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು minus b, minus a, 0. b is okay. So by definition ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ sentence ಎಲ್ಲ px, y be any point on the hyperbola, and f1 and f2 are the two fixed points called as a foci of the hyperbola. f1 is minus c, 0, f2 is c, 0. Let px, y be any point on the hyperbola. Let px, y be any point on the hyperbola. Let f1 minus c, 0 and f2 c, 0 be the two fixed points. And introduce the coordinate system as shown in the figure. Be the two fixed points. By definition, we have P(f1) minus P(f2) is equal to 2a. P(f1) minus P(f2) is equal to 2a. P(f1) ಗೆ distance formula ki root of x minus c the whole square, x minus of minus c the whole square plus y minus 0 the whole square minus P(f2) is root of x minus c the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to 2a, which is root of x plus c the whole square plus y minus 0 is y square is equal to 2a plus root of ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಡೆಗೆ x minus c the whole square plus y square. Squaring on both sides ಮಾಡಿ, squaring on both sides, go on simplify ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ squaring on both sides ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ squaring on both sides ಏನಾಗುತ್ತೆ, x plus c the whole square plus y square is equal to x plus c the whole square plus y square is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2a plus root of x minus c the whole square plus y square the whole square ಬರುತ್ತೆ. 2a plus x minus c the whole square plus y square ರೂಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ರೂಟ್ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y square plus 2ab, 2 into 2 4a into root of x minus c the whole square plus y square. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ x plus c the whole square ಅಂದರೆ x square plus c square plus 2cx plus y square is equal to 4a square plus x minus c the whole square ಅಂದರೆ x square plus c square minus 2cx plus y square plus 4a into root of x minus c the whole square plus y square. Go on simplify ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು x square plus c square identical terms ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2cx plus 2cx 4cx ಆಗುತ್ತೆ. x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, c square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, y square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2cx plus 2cx 4cx minus 4a square, ಕರೆಕ್ಟಾ, is equal to 4a into root of x minus c the whole square plus
y square. Divide the entire equation by 4. So what we get is cx minus a square is equal to a into root of x minus c the whole square plus y square. Squaring on both sides ಮಾಡಿ. Squaring on both sides ಏನಾಗುತ್ತೆ cx minus a square the whole square is equal to a square into ಇಲ್ಲಿ x minus c the whole square plus y square. Expand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What do you get? C square x square plus a power 4 minus 2cx a square is equal to a square into x square plus c square minus 2xc plus y square. Simplify ಮಾಡಿ. This is equal to a square x square plus a square c square minus 2a square into xc plus a square into y square. Identical terms cancel ಆಗುತ್ತೆ. Minus 2cx a square cancel ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ. So what is left is c square x square plus a power 4 c square x square plus a power 4 is equal to ಏನು ಉಳಿತು ಈ ಕಡೆ a square x square plus a square c square a square x square plus a square c square a square x square plus a square c square plus a square y square. Group the terms so that we get c square minus a square common. ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ c square minus a square common ಸಿಗೋ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ c square x square minus a square x square so that I can take x square common ಆಗ c square minus a square ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗಲಿ minus a square y square is equal to a square c square minus a power 4. ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ so that we get c square minus a square common. c square minus a square ಕಾಮನ್ ಬರೋ ರೀತಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? c square x square ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಇಚ್ತಿದ್ದೀನಿ so that can take c square common a square minus c square minus a square ಕಾಮನ್ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? c square x square minus a square x square minus a square y square is equal to a power 4 sorry. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಆಚೆ ಹೋಯಿತು a square c square minus a power 4. ಇಲ್ಲಿ c square ಕಾಮನ್ ಇದೆ, x square ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ c square minus a square minus a square y square is equal to ಇಲ್ಲಿ a square ಕಾಮನ್ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ c square minus a square. Divide throughout by a square into c square minus a square. Divide throughout by a square into c square minus a square. ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is x square into c square minus a square divided by a square into c square minus a square minus a square y square divided by a square into c square minus a square is equal to a square into c square minus a square divided by a square into c square minus a square. Cancel ಆಗುತ್ತೆ. c square minus a square cancels. What we get is x square divided by a square. ಇಲ್ಲಿ a square cancel ಆಗುತ್ತೆ. y square divided by c square minus a square is equal to a square into c square minus a square cancel ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. We define c square minus a square as b square in case of hyperbola, or I can write this as x square by a square minus y square by b square is equal to 1, where b square is equal to c square minus a square, where b square is equal to c square minus a square. Hence proved the derivation of hyperbola. ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸಿ ಆದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆದರೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 47th ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ AM and GM ಅಂದರೆ arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers A and B are given respectively. Find the numbers. Arithmetic mean of two numbers is A plus B by 2. Geometric mean is root of AB. So let A and B be the two positive numbers. Let A and B be the two positive numbers. Let A and B be the two positive numbers. Be the two positive numbers. A plus B by 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Correct. Arithmetic mean is given as 10. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Arithmetic mean is given to be equal to 10. Arithmetic mean is A plus B by 2. A plus B by 2 is equal to 10. So A plus B is equal to 20. A plus B is equal to 20. Equation 1. Geometric mean ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Geometric mean is equal to 8 ಅಂತ. Geometric mean ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Geometric mean is root of AB. Root of AB is equal to 8. Squaring on both sides, AB is equal to 64. From this equation 2, B is equal to 64 by A. From equation 2, ಏನು ಬರೀಬೋದು? B is equal to 64 divided by A. Put B is equal to 64 by A in equation 1. Put B is equal to 64 by A in equation 1. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ? A plus B ಜಾಗದಲ್ಲಿ 64 by A ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 64 by A is equal to 20. Can multiply the entire equation by A square. ಇದು 20 ಆಗುತ್ತೆ. Minus 20A plus 64 is equal to 0. We can factorize this. Add ಮಾಡಿದಾಗ minus 20 ಬರಬೇಕು, multiply ಮಾಡಿದಾಗ 64 ಬರಬೇಕು. You can factorize it as A minus 4 into A minus 16 equal to 0. A minus 4 into A minus 16 equal to 0. A minus 4 into A minus 16 is equal to 0, which gives A is equal to 4 or A is equal to 16. When A is equal to 4, find B equal to how much? When A equal to 16, find B equal to how much? When A is equal to 4, when A is equal to 4, B is equal to 64 by alva. 64 divided by A. 64 divided by 4 is equal to 16. When A is equal to 16 ಆದರೆ, when A is equal to 16, B is equal to 64 by A. 64 divided by A. 64 divided by A ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 16. 64 by 16 ಅಂದರೆ 4. Therefore numbers are A equal to 4, B equal to 16, or A equal to 16, B equal to 4. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ last conclusion. Therefore the numbers are A is equal to 4, B is equal to 16, or A is equal to 16, B is equal to 4. Correct? ಇನ್ನೊಂದು or question ಇದೆ, differentiate sin x plus cos x by sin x minus cos x with respect to x ಅಂತ. Take the given function as y. Let y is equal to sin x plus cos x by sin x minus cos x. Sin x plus cos x divided by sin x minus cos x. To apply quotient rule and find the derivative. Sin plus cos by sin minus cos. Differentiate ಮಾಡಿ with respect to x. dy by dx ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. dy by dx is equal to, use quotient rule, denominator square, sin x minus cos x the whole square, denominator square. Denominator ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Differentiate the numerator. Correct? d by dx of sin x plus cos x. Differentiate the numerator minus numerator into differentiate the denominator sin x plus cos x into d by dx of sin x minus cos x. d by dx of sin x minus cos x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? This is equal to sin x minus cos x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin is cos. Derivative of cos is minus sin. Minus
sin x plus cos x into derivative of sin x is cos x and derivative of minus cos x is plus sin x. Correct? Derivative of sin is cos, derivative of minus cos plus sin ಆಗುತ್ತೆ. Divided by denominator square ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin x minus cos x the whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್, ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹೊರ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Divided by sin x minus cos x the whole square. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ sin x minus cos x the whole square plus sin x plus cos x the whole square. a minus b whole square plus a plus b whole square ಅಂದರೆ 2 times a square plus b square ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 times a square plus b square, 2 times sin square x plus cos square x divided by sin x minus cos x the whole square. And sin square x plus cos square x ಗೊತ್ತಲ್ಲ 1, sin square plus cos square 1 into minus 2 is minus 2 divided by sin x minus cos x the whole square. Minus 2 divided by sin x minus cos x whole square is the answer. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನು ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. equations for x and y axis are x equal to 0, y equal to 0 ತಗೋಬಹುದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ y equal to 0, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ y axis x equal to 0. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಇದು, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಲಿಮಿಟ್ ಥಿಯರಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸು, ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸು. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿದು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದು ಅಷ್ಟೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೇಪರ್ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 3 ಅವರ್ಸ್. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋದು 120 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ KCET, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ 2026 ಕೂಡ ಜನವರಿ ಸೆಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. NDA ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ before your CET exams. Okay, please subscribe to my channel and forward to your friends. With this I conclude. Thank you.